Whaatal whatu se whapoponga le nei o talafo le radio Samoa. Wa whailoa le tau tupe le tunu o Jim Chalmers i le Australian Institute of International Affairs o loo sauni nei le malo o stadia whaia se malienga ma le whale tupe le ANZ wha mautu wai le whaawau peo te ngā tupe le Pasifika. Whai mai le ABC e ui ni so tanga te tele i le tūrangi peitai o loo iei pealu i tau o loo whea ngai ma le whale tupe i le titi le polo fiti e maua le Pasifika. Ma wa vai ai le tāpuni au nisi o ana au unanga i te tonu le 5 tausanga tanuai. Tā ua i le ripoti wa whaiera whamtaranga rea mani malo, i a whaatu maua i pēr whale tupe au stadia mani usira le Pasifika, o se tasi manatu wa tā ua le ripoti e whapea o ne leo mana na o i auru whale ane whale tupe mai saina. O le ANZ le whale tupe au pito ta atere le Pasifika, se furu iwa na la lai atunu e iwa. Pei ta i e peila wa foi o whale tupe isi atunu, e iei lavalu i tau e whea ngai ai, e mei se nisi o tūra whono fau tau teu ngā tupe. O le whaaringa o la mai le teu tupe o ta wai, lo wai nei i vaenga whaai o le tu whaatsinga o lea marienga, ma le ANZ, ma le wha moe moe wha o wai pera au unanga i atunu nei, e pei o fiti whaasaro atu fo i le tukuki, ia ai mai se pepa o whaamataranga mai le ANZ, wa o fie le ripoti o lato whaamaoni ai, le whaia o whiutana inga mane malo au stadia whaatatau na matau plenei i le au unanga i le Pasifika. Ma o lo o lato tari eina fo i le fuafuanga ma le whaamoe moe, o le a whaale le iati le au unanga i le tua le rarangi. E ei ripoti wa ta uai o lo whaamoe moe le Bank of China, e whaatu sona la lai Port Moresby, ma lo mata i tu fo i maratutoa e au se tālia lea mata upo. Wa foina se si itanga i tutongi o leo i New South Wales i le mai o se tau mo whainga malosi mai la lato uni, ma ua ati le una wha malosi ala fina watu fo i tau si mai, mō lato fo i tutongi, wa fola ai manisi solo te e wha opopo le vaso nei. Wa sauno ai se sui mai le New South Wales Nurses and Midwives Association, le NMWA, o lato whailo o le wofo le malo i leo le si itanga i o lato tutongi, ai te ena le taro sanga tau si mai, mo le na o le se 45% e si iti ai o lato tutongi. O le pulo le union of Sosoani tau si mai Shay Candish, wa ia whaeloa, wa matua le fia lava sui o le whaala paputonga, e meise ele i malu e lue lava le malo i le na o le 3% o le si itanga, sa o lato wofu ane le temi wasola. E meise le talia ina e sui o le whaala paputonga, o so se tu ai ngā whatinonga o tutongi, pe a whai e si tia. Whai mai le Premier New South Wales o Chris Minns, e le mawhai ona ia to e talo sanga i le autotongi la fonga, e wha o popo nisi la fonga wha o popo. Whai mai ia le uni, o tausi mai, o le a saba wadi ese mga ruenga i le aso a tai au, mo se solo te e lua se furu whai tu la. Walapata ia tangata Australia le vasa nei, ia nofo si la fia, o le aiei whai te tili e wa aia yaso umole nei wa yaso, ma winga lolo wao le tau i vaenga ese. O le wa ai tau o lato whairoi le 9 News, e talitonu e mafua mai whai te tili no se vaenga o le ea bevela mai le sami, o lo o aluana i le sio manga. O vaenga o Western Australia, New South Wales e whapea Queenslandi, o lo o fauto ina ea awhia i storms i le so, e mai se i Sydney, Brisbane, ma Canberra. La whaasoro atu ia winga lolo wao le tau le tui sa sae o le tunuu i le anga i atu i le wha ai ungo le vaiaso. O lo tu mau pia fo i rapta ingo le malosi o le bevela i le teminei se iau i le stofi mo wha i tu e peo le Peninsula, Gulf Country, Northern Goldfields, Tropical Coast ma le Tablelands. A whaasoro atu i le tu i mātua le tunuu i le asoa tai au. A o saunia peo na masani ai le Surface Paradise, e tari malo i le whaatasinga masani ata mai tia onga whaai uaso mo le tausanga nei, e le o nofo ai foi malo le malo po leo i le tāpenanga mo le a wha moe. Pe amare luaspuru wafeta mai tia onga masani na awai i le Schoolies Celebration i tausanga taitasi, wa masani ai au stadia le whaai ungo le tausanga wharea o onga. Whai mai leo pe amare se lau malo le malo le a whaawhainga ngaina, mo le mātai tuina o le wha moe, e mai se le wha mautinoro o saonga le muwe o le a awai. E le au noa le wha tasinga maniru i tau tausanga te tasi, e mai se mō leo, o no le telefo o nisi wha le tonu mā mionga le manuia, sa li potia tausanga watuana i atu. O le tausanga mo mua fo i nei o le amawhai iuna siaki whala au e anga i atu ma nisi i le wha moe, ma le amawhai iuna su e whala au ma whai eila lato whiriwhiringa e tu ese, molo lato lava saunga le mō.
Ma le tala muli, na aluana lava le li longa au stadia i le soka Tim Cahill, ma wha maoninga o lana community a teia, ina watura i morurua i taimi le mai o le 5 tausanga i se taalonga, i se malai sa whai eisa sauninga wha apitoa i sini. Ta ue ripote lo whapaanga Tim, ma le Pacific Cast, i le tuina ato le lua se lau pepa mata i le community o le Pasifika i sini, e awa iai le Joka Penito Tour, le le ata alo ailana au ma Brazil. O lana au wala uria e au whieta ngata ta alo e toru sfulu ma i ta amirisanga sa whaia le Pacific Fives sa whaia le amatanga o le tausanga. Wa sau noa Tim, mō ia o le fua i atu nei pepa mata i lana community e meisa i kalapu na amata mai ai e ese le matango fie e meisa o lo iai sui o Samoa maisi atu moto le Pasifika o lo i Australia nei. O Tim Cahill o se alo fo o Samoa i le tuolo na tina, mai mita i tu maanga le tunu, pa mai a ia o lona tuputupua i Samoa, na awa o inai o ia i le tau o le ainga matangata. Na wha leo fo ina na whaafitai le lango o Samoa mal Pasifika i ana tau mawhainga, pa mai a ia e matua i o na whaatau e ina lava le atulanga. Ia, o le whae nao tala mai le Radio Samoa mai Australia mō le nei fo i taimi le aso, toi whaeroa i fo i seisi whapoponga tai au, soifua. Tasi limo i watu, amo. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga family noto mai le kampania le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback. A man tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe sota imai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Awa ni ABC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamar sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lu sumar farm mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei fa moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Group. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lu sumar farm. Aso tona i lua se furu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o. Tolu i valua o wha o mo le R-Dash Travel. Samoa haila tunu pele, o tātou to aitau nuk mai nei le whai ungona nei tau sanga. Ma o tātou iei fo i taimi o aso fia ma whainga me alofa. Ua tū whatasia nei e le 4SJC valawalu ma uso malisi wha pēle ka kia microbe. Le tau sala fundraiser mo le tātou whainga me alofa nei tau sanga mo te maam tina ma te tua i mapu whangalele. Wha pēle ngana wenga te maita i Samoa ne ke au kilani, wha pēle Samoa matonga. O le a whatau luina nei wha moe le aso whareile nei, sifun limo November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whaiona wha tino sau fua ai ofisa le Pacific Easy o Tara o tahu mal tau lang fa tau i mangele. E te tala fo i lewa noe fa tino i sau siva Samoa i le tātu tau sala fundraiser i le whale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, mai e whaamanu ia tele le tua i lau foain. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Easy i le o varse lau o tasi ono, po o numera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. Radio Samoa.
O te whiwhia e whatalofa ia te oe mo fo lofa fo'i e le whaafonga tā puai e maise o le sila mai moa Samoa. E le nei fo'i a ua ului o le aso lulu. Le o ngā to tonu nga le mu o le vai aso ngalue. Ia, whamalo i o Faiva au tiute ia sa ngā patia ai le tai au. Ia, le fo'u atu la lata. Ina ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Malo le ngā lulue. Ia, mātou te ai uli o tau Faiva. Ia ma whapena fo'i o na whawhiawhia ma whaala i a te oe. Ia mana tua le tā ua o le ngā ruenga ua e whaia i le so. Ona o ai. Ia ona o lau aiga. Ia i le wharaoma le paka e lunga lau. Totongi le whale, totongi mea uma. Ai maise o pili o le whanau. A o tau mawha. Ia. Mau wha lave o montanga o maliu ma mea uma. Whapena. Le mori atu ai le nganga fa maloma le fa tai malo fa le Faiva o nga Gagaifo to Faiva nga e le tai au o le o nga Gagaifo le so ia vi ia lava le tu ai lona ang le malo na lo fa o ma fa ai o le fa tonu wina be uma ia ele fifia ma le manuia a mose o le saunga le mu le ato so vele nei ia fa pe fo ia le sunga la uli Isaac paunga ia ma se e malia tu yo o tafa fo le fangu o ia ma faala o i lunga o le ala tele ia o anga ia tu i maota malawa ia talolo pa ia i sa ma fainga le tunu o mana fola fala o sa mo le taiao ia ma mori fo i la palapa o malo o le fo i o fusia ai le fau o malo se ia o ma i le nei taimi ma tawa lunga tu ai o nanga fo i e fa pena le ftelenga ia fonga mua o le vai maunga ia fa pe fo i le to fa ia titia ia mai la tu uma sa nga lu ma tu atu i le au nanga ma le tu ale si fonga o Samoa o le o mafuta mai ia se tasi o malo fa lo ngia i le nei aso le sunga ia Thomas Kara Nicolau ia o ia fo i o se tasi o alo le tunu ia i fo i o to mai fa apitoa i le tulanga ole kamuta ia whapena foi ia le faufale ia le amba fai ona fesosoni atuai oi alela wo vai atu foi o mafuta mai ai ma le tua whawhine po le whale tua foi ia e mele palamu o le nganga fifia la le na le la wa atoa ia pufangota o le saulo o tautai ia o ua tele fai e ona fetalia i fesili ia ma fa mal malama pe i le atunu ia le ngaruenga lo o fai a wale por kalambe e fa talo fai ia te oe ole malu i fale a malu i fale e malu fo i fafu a le mela le o tatu tele do saulava ole malu le fale le sue ole fale o Samoa ole fale moni lava ole maunta po le lawa ole ua fili le atunu ole a tatu woe fai se fale ole tatu aiga fa talo fa pitoa la e le whaletua ia e mele palabo, ia ona whapena fo leo, ona whatalo whatuai e le sunga. Ia Thomas Kara Nicolau. Ia, malon sa fua manuia e mele, whaftai ua whavanua mai fo le taimi. Tātou te aleanga ia ai whafonga le atunu. Ia, patalo whatula wa fionga sa vea, ia malo lava le tautua i le aso faiso o lava mo le mamalu le atunu i la wa fionga. Ia whaatalo whaatu fo i le mamalu o Samoa o whaafonga mai le nei fiafi. Malo le saifua manuia. Ia, malo whaaftai fo i. O wawa iatu sulu o le tila. O whapea wa nei o le ata le whenua i ona o whalongo. Ia wa sa ua le vaa le tele fo i o le pisi ma ngā ruenga o lo whengai ma lau o fionga le whaltua. Ia o mea le lei uma mea na tu unisi vaenga. Ia a whai nisi vaenga on o le sila fo te lo le tele au clients ma teimi e wha alu mo i latou o le mea ta ua le na. A o le leso o le autu o le tamata upo o le malu i whale. O le sila lea ia i latou e wha tinoina le ngaruenga. Ia po i latou fo i e toi o mai e toi wha ale leia tili le ngaruenga o le whale ua umana wha tau. O Renovations, ia po le toi wha ale leia o le whale. Constructions, po le whausia fo i o le whale. O si tepu mua lava ma vaenga tā ua ona e tilo i ai a o le i whaia se ngā ruenga.
Ia, whaaftaitele sa vea mo le fasili tā ua tele le vaenga lea. Ona e pei lava o le whaasolonga po o le process o tūlanga whaapea e tā ua lona whaamalamalama le malu le tunu. O le me mo mua lava au te talosanga ina le malu le tunu o le whaatino le o sau pre-approval. Po o le whaatawina o sau whalefou. Po o le whaalelei fo i lo maotala iei le taimi nei. E tā ua tele le whaatala noa mo mua o le vaenga tupe. Ona ai lei anu atu sau talanoanga nga i le vaenga le iei le sunga Thomas le o builders o designers sa me whaapea. E mana umia fo i la tau po fea le iei le tatou pakeki. So e tā ua tele le sa ili talanoa a whaapea o iei sa mortgage broker, talanoa i lo mortgage broker, a whaapea le ai. Yeah, e mana e mawhai lawa ona whaafsotai mai au. I'm more than happy if whaatala noa po atu langa ese, but the first step for anything po le whawina se whale fou, po le whaatawina so whale, po le whale leo lo maota, o le sila pe mawhai ona whai se tatou pre-approval. Alona o winga la, o le pre-approval fo i lea, e taipeia o le taimi e whaatawa le whale, o le wala watu i lau fionga o no tō whēdoa i lea. Ia, a o le alafa atu pea, the process, whawhia na whaila le pre-approval lea. Ia, mana ia tele le tūlanga lea, ona o le pre-approval lai, le maua mai ia e tātou o te sarosanga ina i le tātou, tupele maua o le tātou income. In the case of renovations, wa o le wa ieilu whale tu mau le taimi nei, ia la talo sa inga po le ale tātou mo kesi lea e tutoe le taimi nei ona o le tāua o le malamalama i le mo kesi lea tutoe le taimi nei ma le value o le tātou mota. Ona i loa i le pepetu na i po le ale tātou equity lai avanoa. Ena i whaatino i le ngaluenga lea tiritila iai, so i mana umia le tātou confirmation na tātou tupele maua le taimi nei. Ia o lea whai o le tātou mo kesi la iai. And an idea po o atu ai ngā renovations ia e mana o mia i whai. E mo i lava lele i o le tala noa ngā i le kamuta. But at least a ballpark figure e mawhai ona o tuuina i le bank. So the bank will then have a look there ngā whatia le tātou tupele maua mai. Le tātou income le maua mai. Ona sustain le tātou repayment pe a approve mai le tātou approval. E whai ei le ngā luenga le renovations o le tūlanga le tā ua i le sila i tua ai ngā mea whapea wā o lesi fo i tūlanga o le a le tātou application i le bank with le tātou tupele maua mai, an estimate idea of po le ale to ai ngā renovation le mana o mea, o le ale tātou mo kesi le tutoe, a po wai fo i lātou o lo o iai lātou suafa i le mauta i le taimi nei. So tu ai ngā me umalawa i e whapea ia ona combine ma leo tātou information lea, ia na o tango le submit le tātou sanga i le bank. Se i tiritilo le bank po le ale maximum amount e mawhai lātou based on our income le maua, based on the estimate value le tātou whale, and an idea of what po le ale value le whale le la iai pea umalo na whaalelenga. So these are all estimates at this point. Ia na au mai ai leo le pre-approval le bank based on i tātou information le avatu. Malo, tā ua tele le nā wā le whanongolongo ia le atunu. Ai mesei lātou o le wei o lātou whale na manatu lea. O le equity lai tutoe po lai e awa no o le whale le teimil nei. E ma whai una whaatino ai le ngā ruenga. Ai a mai fōi e toi tilo wa o tasi a wanga tau ona lapata i ai tangata nei. E ese le mele mafofau iai. Ai ese mai i le teime o ai e tau nuu i lumole. O le kamuta po o le tufunga faufale. E ese fo ia le tusi ino le plan ma fufuanga me ia. Lona winga o le ala mele la tupu nei pe ala totele i o i le kamuta. Ia mana ia tele le sili wa mantua a au mai le tātou wa e tusa o le proposal po le tātou talosanga le la ave le bang. O le latu i eini estimates based on po ai tu ai ngā values here, po ai tu ai ngā whaalelenga le sila iele ai ngā. O la ua ulanga luenga, ele tilo po le ase maximum amount
e mawhai ele ainga o na ngā whatia e tutongi. A o lesi fo I lātu langa e tataona sila iai, wa a au mai le pre-approval le bank, o lea la atu iai le bank ma whaapopo iai se lātu estimate, o se lātu vaenga fo inga le la sa un fitu ilunga on top of le value le whale le taimile nei. This is on the assumption wa umana whaile renovation. Wa a au mai la le pre-approval, always, I would say 99% of the time, pe a whaapea ele o te le se tātou equity o iei le taimi nei as it is. O le amana o mia le bank's evaluation. O le valuation la le o le aave le o le alatu le value le o le whale le taimi le iei le taimi nei. O na tuule le estimate le value based on o le ale to taimi la le o le wa umantalo no o tau ma le kamuta. O le wei le tātou pre-approval o le au mai loa estimate costa le ale kamuta. O na avele ana I le value, e tiro la le value a po o ame I o le awha le le o le whale. O na tāngofilo la tautu iei sa la tau estimate o le value. Lea la awha o popo I le value le tātou maota la iei le taimi nei. O na mawai le what we would assume as a value at completion. O le value la na lea la awha o ngā le bank, o le mela le tā uai. A te lea lava le tātou equity la iei le taimi nei. E ngā whatia fo I la le tātou income. E te lea lava le flexibility e mawhai le bank o na tilo iei wa o lea la iei le whaale lenga. O na whaopopo le iei ma le value na pan mantua foi. It really depends po le ale falling on the market sila iei le taimi nei. O se whaataita inga o le tūlanga ne I te iwa watu le cost of the building, pe whāsela wafes on whaataita inga. A watu le I le tātou value ai au mai le valuation na le value ai whape o le ai. O le value of the improvements mo mea la whale leia ona o le marketi le taimi nei, it may only be 300,000. So o tūlanga la whape e au ngā le te leo se tātou equity la iei le taimi nei. Ina ia mawhaina absorb iei le difference lea la I le cost of building and the cost of the valuation. So that could be a risk for the client? It's a risk. O le mela le tūlanga lea e malamala mai le mamalu le tunu o le tātou valuation le la au mai. O na mātou te tala noa la ia mawha a malamala mai o le tusa o le majority lava o le mamalu le tunu. O lai okay lava o na lai te lele la tau equity la iai. So therefore, even though o lai te lele cost to build o le cost to build wa whaisinga tangatai le teimi nei. And o le value of whale lea, it's been going down for the last 12 months. So we le whaapea la tu maua I lalo o lela a matano to e whaasolo I lunga. So there is a risk in a sense ne te o tele me mana na o ele mamalu le tunu e whaatino. Ai le o lava le tatou equity la iai. So that is a risk. Ai a whaapea lai te le tatou value o le equity la iai. Then yes, there is a risk because the lights to build. It's a good risk in a way. On the valuation low property. I found pe fia la fiona faltua pe afa pe you know whaiona e whautuaina ia le ainga from time to time and build it from one stage and a phase, you know, after umatu le vaenga ina ia mauti noa lava. They still have the capacity to service that le pre-approval tupelena mo mai. Yeah, woman to a woman a file pre-approval le bank. So from the bank's perspective, wa woman approve mai e mawhai tātou na ngā whatia le amount le wa pre-approve mai. So the serviceability po le whaatino ina po le tutongi ina going forward, so long as e le o iei se swinga I le tātou tupe maua. Se whaataita inga nei te ua alua le tātou ngaluenga ai ke ua le aise ngaluenga sesi po you've been laid off, you've been made redundant. So tūlanga la ia mana o mia ai le before we actually start the work, a whaapea o e sila po
So we loa se vaenga whapea your work is going to close down po se tūlanga whapea. I need to know that. So ina awana ia ini tūlanga whapea ona ole mea e te taona ona whautuaina ia le mamalo la tunu. A whapea ia ini tūlanga whapea, then maybe it's time just to pause. Yeah. Te to a stable lei le tatou income ona to e whaatino le tatou ngaluenga I se aso iluma. I hope that makes sense. Malo, e tau tele, because e ala no whatu nei, e malamalama a inga pe a whapea, e ei risks ia e pe e 40 mai, a o lea tu atu ele whautuanga. O mea umai mwhaina whai, wa lewa tātia mai lea fo i le tupe lea o le pre-approval. A e mwhai ona whai vaenga i lea taimi, ma lea taimi, ina ia so soani fo i ainga. Whaafonga mai le tātou tunu, o la umalo le nā, o le tua fine, po o le whaletua fo ia e mele palamo lana telefoni le nā, tu watu i lunga le tātou screen, o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. So se mea lava vala au ia e mele, wha maramrama po o iailo whale le teimi nei, a oa ia ngā ruenga mna o toi wha le leia. So o le teimi la le whai ei le appraisal po le valuation there, you can actually add value and show the actual cash on that asset po le fale na pa fa. You know, you've added value po sisi valuation ile fale le o fatino nei le ngalwe. Yeah, mana ia te lele sili man tua fo ile mamalu le tunu avele tato request ile value mo se ngaluenga le ala afatino ile fa le lenga o longa ota. E lua vaenga o le alisi mai ele value i lunga o le valuation. O le figure mo po o le whainumera mo is o le value o longa ota ile taimile nei as it is a le iaise me o fa le leia. So o lesi value, the second lot of figures on your valuation is the value wa umana faale leia le maota according to le plan le wa au mai le builder. So e lua vaenga o le tato valuation o le value o lo property po lo maota le taimi nei ai le iaise faale lenga po se tulanga o suia. And the value a umana fai faatino le ngaluenga le kamuta based on I tato plans, based on the cost, based on I me umalela faale leia. Wa o tustu singa umaya evele value ona estimate mai ele la tau le value at completion bea umale tato ngaluenga. Malo whaftai tāua le malamalama le leia tua mawhaingo fia ai o lea la ua maua le tātou maua le wha o tātou ioi o le a whai renovations ia mawhai le tātou ngaluenga. O a la mea mana o mia tātou te o, ma awe le whale tupe I tō whiutanga inga nei malau whiunga le whale tua, ma le a inga lela o tō malanga nei. Yeah, whaftai, ai lei amata le ngaluenga. O le umai le tātou pre-approval, uma mai lo le pre-approval and na whaile o le tō talanoanga ma le kamuta, in this case it might be Thomas, whaila tō plans ma mea umale, wa awe wa mai le tātou valuation, e whiololo lava nei ona fe pulia inga o le a foi. O le vaenga le ona mai le tatou valuation ona toi ave le bank pe pasi mai la tau ia umana toi au mai lea ia na vatu le ia Thomas au mai le o le what we call a building contract. O le building contract le e ave foi la le bank pe talia mai le bank le building contract. Uma mai lola was sign off ele paletupe le tatou valuation. Sign off my tato builder's contract. We are 90% there. O le silo la tulanga le la ia o le atu tilo loa po le ale o le draw up le bank ia tato loan agreements. Wa o le isainia le loan agreements au mai ele se le ni le. Ia au mai loa le loan agreements le wa umana saini. Ia umana o mia loa le bank what we call a builder's risk insurance. Wa lenga o le ala ia I fale le ngole fale. Along winga le builder's risk insurance has to be submitted to the bank. At this point, afa pe o mana mia le bank wa yesi le sunga Thomas will cover that. Afa pe mana mia se council consent
Ia e mua la ai vele council consent ai le whaia tātou e le isainina le tātou kon kalake le whaile a release mai ai le seleni. So the builder's risk insurance, the council consent will go in. Uma lo lātou langa le ia to asaini lo le tātou kon kalake with the bank. E a mata ai le tātou ngaluenga. Malo. So how it would work, ele releasing o tātou tupe ia. A whaile tau building contract with Thomas, there is what we call a schedule of payments. O vaenga ia lisi mai ai. Pe whea po le ale au whai o le tupe e release mai pe a whaile floor, for example. O le ale au whai o le seleni release mai pe a lulunga walls. Tūlanga whapea. There's usually, on average, in most cases on a new build, pe se fulu vaenga e release mai ai bit by bit. So le whainga lao le tūlanga lea. A matalolenga luenga, Thomas or the builder will invoice le ainga. E alula le invoice directly from the builder le ainga e tsanga siaki la tau. So this is part of my job is I'll sit down with the family and ia lato lo le leile process la le. Ona ia mai le invoice from the builder e abel ainga siaki e tau la mana siaki la tau po o in line ma le mele na lato sainina. I le contract. A whapewa mali le lo lato au mai e tau le invoice le, the first invoice. O te siakina foila according to the building contract. Be in line with the building contract. A whapeo lau okay, yona avelole i le bank. Yena whatu a release mai lole le bank e peisa o lavala le bank anga i le building company. Le invoice le, so that's how it would go for each invoice until we complete the project. Mana ia tele. O lono winga le o le ainga le sa ui le tupe. E ave anga i le bank a mai sa o lawa le whale tupe i lima o le kamuta ma le konkalati o leo la tau te whatinuina le ngā luenga. E se le mana ia. O lea lava o lono winga, you are with this family all the way, step by step, to the bank, back and forth. Se yo o lava ina mai a le leile ngā luenga. Ia, e sa leila la saunga a savea ia o le tūlanga lava lea ina ia to make sure lai malama le mamalu le tunu le whaasolonga lea ia awana ia ini delays ma mea whapea. Malo, whawte tele lava. Awa, o ta whasilinda leanda au mai nei. O lewa o tūtilo atu. E tā ua i o le review ma beri peise mea there's a revision. E that we go over and over of these things. Ai tā ua wālanga e whaalongolongo tangata. E tele lava tangata le mātou talanoa ma o tangata ua whai o lātou whale. Nisi o to ina ma o lo mātua o te awhi iai ma mātou talanoa. Wa iai o lātou whale, ai le māl malama. Ia, pe whape I, ona toe whau, si mea e toe whaapopo atu ai o tō tele ta maiti I lea taimi, ia māsia si mai, a inga, ia, o po se potu moe, po si mea pipi atu I le whale. Ma le loa ai. So se teimi lava e whaatawele nā whale, that is added value to le tau o le whale, lena whai mua ai. Ia, o le lei. Ono le tātaimi tā ua leo ua 40 mai le tā uso lele I le matua o Faiva ia Thomas Kawa Nicolau le nana whatu maua nei alo wha se koe spela le lei mai I le suafa o Kawa Nicolau malona wha leo ina ia whaingo o fie ai avatu le nei awa noa whaamanuia mai fo I le atunu ia ma le manawa o ngā luenga ia malau telefoni ina I mwhai pea ona so tai malo tātou o tunu from time to time mai lātou o lo fia mai mo le tāpol kalambe. Ia whaaptai tele lau fionga savea mo le nei fo I awa noa mātanga o fie. Ia whaaptai atu fo I le mamalu le tunu e le o se ngā luenga whaingo fie fo I le tau support mai e mana o mea lava le whaape eisi na fasili po le alava se tūlanga I fie malama mai. Ia o le au nanga lava na le o le naunga langa ina ia sosoani le mamalu le tunu ia wha malama tūlanga ese ia ai whaaftai tele mo le whaafonga mai le nei a fiafi ia manu ia tele ma malolonga o le a fiafi ia soifua manuia a whape pe vili mai o lau telefoni o le olu o fitu, valu tolu fitu,
o valu o ia soifua ia. Whafteitele lava e mele manuia malolonga o le nei fo i e fiafi, tā whenua i le vai a so fau, te tai atu eilo soifua a o le a whaalawi loa pēr le tānu mera, ia a wā le whaafonga le atunuu, malo lātu sila fia a i manuia foi, wha soifua ia. Ia le nā Samoa, o mua le avanoa e tala noa i fo i le polokalame, o le malu i fale. Io ia, o le ua mai atu i le whaletua ia e mele palamo, o lana telefoni o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu fa valu o. Ona se e mai leo le tātou talanoa. Ia, ma le tātou pāanga masani foi, o le matua o Faiva, ia, o le li i kamuta vai atu o na taulangi. Le sunga ia Thomas Kawa Nicolau. Valore soifua mruia, whaftai i le avanoa ua mwhai ai o na silisilatu le atunu ua matatala noa foi. Taru mai le tei muni sa tā whenua iai. Mai le company o le Builders Blueprint. Alon soifua mruia, Thomas. Alofa Savea, thank you so much for the opportunity to be on the show again. Hello to everyone who's listening, and yeah, it's always a privilege to be on the show, so thank you so much for the opportunity. Thank you, my brother, for being here to share your knowledge and your experiences, and also ina ia masani fo le tātou o tunu, umai loyal tātou o tunu. Olo iai tama whanau o Samoa, olo iai o lātou wanga waa, i wheu ia inga, ma le whaangai o ina, o me mana o mia o tātou tangata. O lewa iei le whale, a ua mana o mia, e toi whale, le whale. So what is the process there? Take us through that process, Nicola, Thomas. Yeah, thank you, Savea. Thank you for the question. So the process is a very simple process. I'll just give you the overview of that process. So we've broken down that process into 3 steps. The first step is design. The second step is planning. And the third step is construction. And in those 3 steps, we've broken it down into little mini steps. The most important step of them all is the design and planning steps. So that's phase 1 and phase 2. The reason why this is very important, just to backtrack to the first phase of design, there's about 8 steps in the design process. And in that design process, in those 8 steps, it takes time for your house, research a proper site visit to see the section that you have and to figure out like what sort of need that you have for your home. Because te leo tatu tangata, a lot of the time, they just want something like, oh, I just want a book here, or I just want to do something here, which is very vague and very simple. But once we have a visit of your house, we understand why you have your home and how you utilize the spaces that you use, so that we can better understand the way to design your house for your renovation, instead of just giving you just a rough design over the phone. So that process of design, the phase 1, we've broken it down into 8 different steps, and it takes time and patience to work through those steps in order to find the best process for the family. Malo, Olona Winga, you know, these people, the owners of the job, you will sit together with them from time to time. Mawha alia tuia i lātou, le mea o lo mana o ai, ia wa o le tūte lea, na o lo lātou mana onga, a o tau, lātou te tusia i lalo, ma fuafua, whātu a o ai. Ringa o le matua tele o le awala, fo le tauna uia, ina ia mauti no. Why do you have to go through all this to make sure that that the design is built customarily catered for them for what they are needing? Thank you for the question. The reason why we take such a process for our clients is because renovation, there's a lot of risk in renovation. With one of the main risks of renovations is what everyone, I'm sure a lot of people know this, and that's budget blowouts. And the reason why it blowouts are low budget is because you didn't spend the time in the beginning designing everything that you need, right down to the very color of the doorknob,
to the color of the doors, to the color of the floor, what type of tiles that you're going to use, what sort of carpet you're going to use, the specification behind each of those items that I've just mentioned. There's a lot of detail involved with Fawingo Fali. Yeah. It's not just a simple, I just want a quotation. I just want something vague. And that's the reason why there's a lot of budget blowouts. Yeah. And we go through this process with our clients so that we can eliminate, well, not eliminate, but minimize the risk to the client. And also for us as well, we don't want a bad reputation in the trade. So we try our very best to catch everything in the planning and design stage. Fafela, because you weren't the original builder of the building, are you able to request a blueprint of the building that you're actually going to renovate? Yes. So before we do a site visit, we do a pre-qualifying process, which is it's also tough because they're not used to that sort of conversation where I ring them up and I say, hey, I just want to ask you a few questions over the phone so that we can see if we're the right fit for you, for your work. The first process of that is they should have access to what we call their property file. Everyone should have their property file when they purchase the property, or you can just order your property file from council. Now, if there was a good builder who built the house before us, there will be a good property file where we just have a look at the plans, and then we're able to put together what we call a concept plan before we do a site visit with the client, majority of the time. But if we don't have access to the property file, we'll do a consultation with the client, and then we still will request the property file after the consultation. We really need that property file in order to go through that process properly. Beautiful, brother. You know, I'm just following you, the steps that you're going through, because you also want to minimize the risk, not only for you, because you have the builder's risk insurance, you know, that have to be upfront as well. Yeah. So the builder's risk insurance is normally, the client normally gets a builder's risk insurance. So it's not really us that has it, but we are liable for any work that's done for 10 years under the license and makolai sengi. So it's very important that the people that you get on board, like I mentioned in the last show, you need to be certified and you need to be licensed in New Zealand to undergo any work. Even if it's something simple, you should still get people that are credible in New Zealand. A lot of the work that we have done over the years, our whole company has been built off referrals. We haven't really we've done a little bit of marketing, but all our work, I would say about 90% of our work has been referrals. So that shows you how credible our team are in doing what we do, and the process that we've refined over the years. It's taken years to get this process together. So when we go and we meet people, we always tell them that the process that we're taking you through is a proven process that's going to help get what you want and also safeguard you for the duration of the process. Otherwise, it's a lot of risk for the client. Malo, it's a taua. You care for your clients, and that's why you go out of you're doing everything in your power and according to the principles and certifications, specifications. So, what are some of the upfront costs when you're ready to do the renovation? Thank you for the question. So, and lastly, I mentioned on the show that when we come on board with you, we act as your consultant for you. A lot of building companies, they'll just come in and they'll ask you for some plans, and then they'll quote a job for you, and then they'll give the quote back to you. And there's not really like a process involved as a consultant who looks after you. Our job when we come on board as a consultant for you, protecting you, the client, is we take you through step by step to dealing with all the other consultants involved, all the designers, all the engineers, and everything to do with council.
So we help you through that process. And in that process, there are upfront costs involved with design. So the first steps that we go through is what we call a concept plan design, where we put together a draft or a mock-up of Yeah. what you want to build. Like a simple, Like a little model or something yeah, like like that. a little model, Mm. just so that we can have an idea of what you're after. But it all comes from the first questions where we ask you in the consultation, where when do you want to start? Have you built before? Mm. What is your budget? Which is very important, because there's no point in us having a conversation about building your fali when you don't know your budget, you haven't had a pre-approval, and then you're sort of going through the motion of just not only your time but our time as well to plan something that's never going to come into fruition. So it's very important that we get the budget right. Yeah. But the upfront cost for that is depending on your job, depending on the scale of your job. There's not one shoe fits all Yeah. sort of price. It all depends. Yeah, So the estimates come from you, the builders, designer, and planners? yes. So, like I said, we handle that whole process for you. Like I said, phase one and phase two, that process there. So phase one design has 8 steps. We take you through each step of the way. And during those 8 steps, we are in contact with Emile, we are in contact with the designers, we are in contact with all the consultants involved, the engineers, and there are many different engineers as well. There's not Yeah, just one, that's there's right. many different ones. And also with our designer. So, and the process that you're dealing with us is you're dealing with a team of people that have been working together for a very long time in order to protect you through this process. So it's very important that you find that credible team. Madi lava. Whawhakabai le tātou o tunu o mātana noa ma le sunga a Thomas Karanicolau, mai le company o le Builders Blueprint, Nadsin sila atu iai ilana telefoni o loo ilalo, o luatasi 555 tolu wono wha. Ia, mo so se vaenga o lo mauta, le uto whaafonga mai nei, ele whaingo fie. Mana ila ia whaamala malama le leia o I stepu ese uma, a o le whaia, a o le whaatinoina le ngaruenga. So, why would that somebody else gives a very cheaper quote than you guys? Why? What's your reaction to that, and why should I use your company if I get a cheaper quote? That's a very good question. The reason why I always turn down jobs that ask me for a cheap quote is because, one, we don't do that. We don't do cheap quotes because that's not credible. It's not a credible team that's giving you that quotation. If you go for a company that's going to give you a cheap quote, I think it's already in the statement on its own. Cheap equals problems. And if you don't plan, you plan to fail. It's always been the motto for our team. So for us, we take you through a process that's going to protect you. And I always say to clients that are looking for something fast is, looking for value, or are you looking for something cheap? Because nothing cheap ever comes without a price tag at the end. The other reason why we take you through this process is because I guarantee a fixed price. Not a lot of people in the industry like to guarantee fixed price in renovations because there's a lot of risk for the building company. But because of our experience and our process over the years, and we refined it, I'm able to do that, and I stand on that, and I stand on my guarantee every time. Number 3 is our proven process, like I mentioned before. We've done this for so long that we know that our process works, and it protects you from the risk that you may have later on down the line. And that risk that you run when you go with someone cheap is they give you an estimate based on just a figment of their imagination. I'm going to roughly estimate that per square meter. Yeah. Or I'll look at that, I roughly estimate that. And rough equals problems later on. If you don't know exactly the colors of everything, you don't know what sort of selections that you go through, it's called a selections list that we take you through. If you don't have every single item accounted for,
it's going to come back later on, and then those companies will charge you what we call a variation. Yeah. And banks don't like variations. So you have to be careful about that too. Whereas with us, we take you through that process. And if we have missed something, then that's something that I have to, and I have it on radio now and on video, that I take that upon myself because it's something that I've missed. So that's why it's very important that you go through that process. Wonderful, wonderful to listen. I mean, I've learned a lot too from your experience. So that people can fully understand the process ia mo mea umalava e le ngata o le tau o lana paketi ia whapena fo'i a o le I whaia le ngaruenga. O le sa o le na. Yes, that's right. That's right. Saturday, we come in as more of educators rather than someone trying to take your money. I think that's very important. Our people, a lot of people take advantage of our families. And that's why we come in and we've created this process, is because at the end of this process, it's very important that we have a good reputation. It's important for us, for you to treat us like family. If I see you later on down the road and you're having lunch with your family, I can say hello, you know. This is the guy that built a plan and print, you know. And like I said, that's the reputation that we're after, is amongst our people, especially Samoa. If I spread the good or the bad news amongst our community, so it's important for us to have a good reputation. And not only that too, you know, the safety of your customers and taking pride in the work that you have performed, planned, and designed. So pretty much, quotes, they probably wouldn't request a report file on or property file on your property. Yeah, but taking risk. So, ile taimi lea e whaielo tō ngarwenga. Ia, ai leisene, mawhatangana, specifications with the council, me uma, o ai whaia mea ia. Thank you for the question. So that whole process, like I mentioned, that's handled by my team. Oh, right. We have a designer that we work very, very close with. Not only do we work with a designer, we have a draftsman, and we also have an architect that we work very, very closely with. In my company as well, I have my own, what we call a quantity surveyor, who works for my team, which is someone that specializes in pricing a winger for renovations or anything in construction, really. So the guy that prices the jobs, he's like an accountant for building, you could call it that. Right. So our figures and the way we present our reports, we offer two different with our quotation, if you would say. I like to call it our proposal to the client. Yeah. We offer, one is called a trade summary. Number two, it's called a trade report. So in the trade summary, it gives you an overview of the full breakdown on Ngaluenga from step by step, right through from demolition all the way through to the finish. And in the trade report, it has a more detailed breakdown of each of those areas and how much and materials area. So that we supply that to your mortgage broker. And the handling of the consent process, we handle that process for you, because we want to be able to make the renovation process streamlined and also just easy for our clients. Because a lot of our people for it's not a simple process to just go on council website and try and figure out how to lodge your building consent, how to apply for your CCC at the end of the end of the project. So we like to handle that for you as a full design team and management company. And not only that too, you don't want that schedule of payment, blocked, or at some point. Maybe there's a budget blowout or things that happened and you didn't plan for these things.
le whai o le ngā luenga a o lo mwhai whai o na whaasolo mai pēr i le tau o tutongi ma mea o lo o whaatino o le ngā luenga. Sao no le mea lea, Thomas? Yeah. So budget blowouts, that's a very good question. So budget blowouts happen when you don't plan. You got to plan every single detail of the job before you start. And that process takes time. There's a lot of meetings between us and the client, and also in the background, between us and the design team. We go back and forth to see what design is going to be suitable to the client's pakiki. So there's no point in designing the Taj Mahal or the Sky City design. Only has a budget of 150,000. So we try and make it work with the budget, and we work backwards from the budget. If there is unforeseen, for example, most of the unforeseen is always when there's issues with ground conditions. But that's the whole point behind planning with a good surveyor, a good engineer, and a good designer or an architect that we work with. Is we go through that process. We ask them, hey, do the testing on the ground, make sure they see issues with the soil. Our engineer is very good. We work alongside them as well to make sure that the file is safe and structurally sound. And then also our designer or our architect works with us in order to get the right selections list together for our client that they're able to afford as well, so that we don't run into budget blowouts. Budget blowouts is not only bad for the client and also bad for us, because it's running a risk for us as well. So it's very important that you plan. I'm very impressed. Thomas Karanicolau from Builders Blueprint, Gagaifo i le telefoni le nā, tamam tina ma tutua le uto whaafonga mai. E ei tama whanau o Samoa, e atama mai, malamalama mau o lātou whailonga. I le telefoni le nā o luatasi, lima valu, tolu ono fa alo na fo i te whena wala au mai te au le o wha mawina le numera na Thomas ia awa ia le mana o fo i e wala au i stemi and whai o nei wala au mai i a te au. Brother, thank you so much for your time. Really enjoyed asking you these questions so that our people can understand malama fo i le the depth of your knowledge and about the business and the practice. This is what I think, whateitai fo i o tātou tangata. Aua tātou te whai mea tū la whai fo le whapea o le a whaise ngā ruenga e le ititi le tupe whai le mea te tau na whai. Fua le lei. Ma peleni le lei le matau. Well, final words from you, my brother. Thank you so much, Xavier. It's always a privilege and an honor to be on the show to help our people and to help educate our people in this process. And if you want to get a hold of us, our number is 021-558-364 in order to protect you, Malo Aseka, that you're trying to build, and also for your family as well, for the future, for your next generation. Xavier, thank you so much. Thank you, my brother. Have a good evening and looking forward to having you on the show again in the future. The wealth of knowledge and the depth of experience with this young, handsome man. Thomas Karanicolau, Rau telefoni le nā, o luatasi lima valu. O sa ole nā, lima valu tolu, ono whase to yaki whai nā, Thomas. O luatasi lima valu tolu, ono wha, tātou toe a vaupe a fo i mai i le malolonga lea. Tara whalapa malo le ngā lulua usi mai le whaafafonga i se whaapoponga o tala mai atunu ma mau le Pasifika mo le nei fo yaso. E momo atu mai sa e tu tonu, wa whaatonu ina nei le minista o tupe Israelu o Bezalel Smotrich le whai o tāpenanga mo le whaaua o Nofuanga sa au ma waitanga ta Israelu le West Bank.
O ia leo lo wa ia no fuanga ma wa ia whailoa, wa ia whaatonu wina le sao niu me mana mia e whaatonu wai le wha moe. Whai mai le CNN e leo mautinoa pe o le ale umi, o se nau ta inga na ia apalai a tole tu la fono wha Israelu i no fuanga ia pe o le West Bank, ma pe ia i 47 no e whaatonu wai. E leo iei se whaamtalanga me le ofisa o pare mia e le whaatanunga le a Smotrich, pe i tai i le asona nafi se whaino inga le minister vai pafo, ma le au whaasararau, na ia ta uai e le iei se whaiunga ua mautu le mata upule nei, i le whaoa po le avea Israelu o ia no fuanga, ai sa whaatara noa le mata upu i le teimi au tura i mai Donald Trump, i le tofi presidente i lo noulua i teimi. O se manatu o whaeroa ile le fia o Palestina, whamai a lātou, wa a mata whaamaonia na lava, whaamatalanga sāla tua sā maua e whaapea, o le naunuta inga leo Israelu ia whaoa no fuanga nei, au le io o le lua a whelua sfururima. Whai mai Smotrich i le Parlemene a Israelu, o le malo o le presidente whiriwhiria wa iei nei o Amerika, wa mawai le awa noa tāua mo le malo Israelu. Ma na le paule tue ave sea i le whaamata wane o se stete o Palestina, o le apalai lo tu la fono Israelu i no fuanga umaia i uteia ma Samaria. I le urua i temina President A. Trump, sa ia mana ia i Jerusalem o le laumua o Israelu, ma tūlanga whaalolongi o Israelu i le Golan Heights, le ana whaua mai a Suria, i le awhaipsala wonus fitu. Mai wharani ma le UK o le alangolango pea e ia atunu e lua, le atunu o Ukraine tūsalava po le ale umia mana o miaire sosoani e whaamutai le taua malusia. O taitai o ia atunu e lua o Presidente Emmanuel Macron o wharani ma Sir Keir Starmer o le UK o la whailoa umaia whaamtalanga i le whailongaina o le Armistice Day. O whailoa mai ia finangalo atunu e lua, a o talitali ia le toa telepe whaamata le a iai se suinga i le langolango a Amerika i lalo le Presidente Fou ua whiriwhiria nei. I le itu ina lava Joe Biden se whaatangana i a Ukraine e whaonga itu ai ngā upenga lualuma mau, whaasanga i a Lucia o na opopolenga nei whaiwhai te tele i a Vesinga. Pei tai lawa whasiringia nei le tūranga lea le aiai i lea whai unga, pe a whai ai amata nei ia le nofo ingalo na lua Trump, e le ngata i le langolango i a Ukraine ai whape whea foi i le NATO. I le whai unga rewa yaso sa liputi ai le Washington Post, wa mai ona tala noa Trump ma Putin e whaatatau i le taua le wama Ukraine. Whai mai le BBC o lo te ena le Kremlin na iai se tala noanga whapea na whaia. Mai le atunu o Haiti, wa tau fia le tu mau mo le teminei le tele o whainga malanga nisi o company vaalele, a anga i atu le atunu o lea, ina ua a fia se vaalele sau mai Amerika i pulu whana, a o tau mo whai e tūra wele ele i Port au Prince. Whai mai di poti o le whainga malanga le Spirit Airlines mai Florida, na toe whaau i ana i le Dominican Republic, e whaatūra wele ele le malai vaalele i Santiago. O lo whamunu o lias tangata whainga ruenga o le vaalele ai le tinga ina, a o lo saunga le mu umara pasese. Whai mai o le whaatolu ai leo nos wha ia vaalele ui ane le whai tūrea i le lau mua o Haiti. Tūrei mai lea whaalawe a whaatoa a mata le paia inga le pāre mia fōwo le atunu, leo lo a fia pei ve singa kengi masawanga. Whai mai le pāre mia fōwo lana wha mua moro ave le whaalelei o le saunga le mua le atunu. E lua isi company vaalele mai Amerika wa tau fia fo i le tū maua la tō whainga malanga i le whai tūlawa lea se i o i le stofi reverse nei. Mai le Pasifika i Samoa e ui le solonga le rei o tau mo whainga re whetū Samoa i ana ta alonga taruai e whai mai le whai aonga e te le lava se ngā ruenga e fia wha mai aina. Ua whai roa i le mai al ta minsanga na ta aloai au noma se whai aina wha mautua ino lata ua wanoe rei po le rarangi a mese rei po le Pasifika ua whai ai rea wha mtaranga rei whai aonga Jamie Soward e le i taitai lava o na mai ala ngā ruenga mana o mio na whatino. Ni putere bei le New Zealand wha o Sofia o le fia mana lango o toa tele mo le awa tamai ta i Samoa no le tūranga le leo la tūtau mo whainga a le manato le whaia o ngai mau wa i lava i le whaia o nisi suinga tā ua a wale isi tupulanga o tamai ta i tā alo i le rumanai. Pa mai le ri whaia o ngai le ana soifuane i Canberra e to rua na Ionalo o ia lango tele i tamai ta i tā alonga ma le Asia si fo i Samoa le tausanga fōmalo na ainga ai le i whaia le ipo le rarangi. Na whaafatai re i whaia ongara na au whainga ruenga ma le au, ma le whaamtaranga o le mite le whetū Samoa wa iei nei, ia si i ane le ipo le rarangi ta alonga le lakapi.
Tala muni mai fiti, wai ula vena mariule li fusu mai fiti wa whae ngoe nisi o le isi lea fetu woso o fusu anga i lea tunuu o Ubaid Haida lea fo ia i loa ilo na ingoa o Nathan Sink. Sa tau fia i whare mai stemi utua na iona sa matapongia i papo mai o le maia ina ua whaia ina lea li fusu mai seina e wha mautui au stadia Brungai Show i le la fusu anga i lea solua ono o ke topa. Na fusu foi ia le rile mo fiti mo se avanoa i le fusi le IPQ Asia Pacific, le Super Featherweight i lalo le South Pacific Boxing. Na tau fia i le wharema i lau toka ma whai aise tau tonga i lona whai aise i turou, ma sa iai le koma i le mai ai o le tau tonga peitai, lea la wai uina maliu le sona nafi. Whai loi wha mtananga le au wha salalau, o se aso wha noa noa le nei, mō ta alonga i le atunu o fiti, ai mai se lava i fusu anga. Io tala nā me le Radio Samoa, mai atunu e mamau ma le Pasifika foi, mō le nei foi aso. Tā alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mō, Radio Samoa, vevela a. Tā lofa o au o leilani, mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua, o te bala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se tutongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tau sima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma wha matalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se wha matala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o walu o tasi ono walu wha fitulua. Po le olua tasi ono walu fitulua tolu o. Samoa ala tunu pele, wa tātu to aito nuk mai nei le whai ungona nei tau sanga, ma wa tātu ye fo i taimi o aso fia ma whainga mea no wha. Wa tū whatasia nei e le 4SJC valvalu, ma uso malisi wha pēle ka kia microbe, le tau sala fundraiser mo le tātu whainga mea no wha nei tau sanga, mo ta maam tina mara tu e mapu whangalele, wha pēle ngana wenga tamaita i Samoa ne ke au kilani, wha pēle Samoa matonga. O le a wha taunu ina nei wha moe le aso whareile nei, fulimo November, i le tu lai ono i le whiawhi. E ma whaiona wha tino sau fua ai Official Pacific Isi o Tara o tahu humal taulang fa tau i mangele. E te tala fo i lewa noe fa tino i sau siva Samoa i le tātu tau sala fundraiser i le whale Samoa i mangele i le aso whareile nei. Whawhetai tene le lango Samoa, wa ia wha amanu ia tele le tua i lau foain. Mo nisio whamtalanga, wala au le Pacific Isi i le o varse lau o tasi ono, po onu mera masani au kilani le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa vanu wha. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua ai sosi tu ai ngā taawale mautatongi mo sose mana onga. E mawhaiona piki le taawale i le malaiwa lele i whale olo, po le tātou ofisa au tu i ala fua. Pe mo moni anto fo i le whale tari malo o lo o e wha mautu ai ai ngā whaabitoa. O lo o iai le insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se whaalawe ai o lo o iai le wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Moni se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasionono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, toi e whatalofa ia te oe malau mai moanga, ia e mai se fo i o lau. Mai futa mai lunga o le apia fōlinga, e mai se o le tātou YouTube channel, whatalofa ia te oe. O i tātou umalawa o wō ma au mea mamae o uso matua whawhine o a inga uma. O lo o mafuta mai tango e share le tātou proklame, like it and leave a comment. Whai mai ia whamui nā ula. So i fōman riala o whionga le a tau sa vea, ma lola wale tau tua e ala i lau ala leo whaasa lau. Longa pui ali i ai fo i ma whaafonga maua Samoa. Ai whaaftai tau longa whaaftai tau tua. Sa vea pe mwhai ona e whaamanino mai i ale vaenga ra sikisengi lea na pasia. Peitai o lea lava fo i e pepese fo i le whanau a le tupu o le HRBD corrupt.
fai ane, ele ai la tau tai Fia City, mala tai Fia City, ele manuia. Talo fai, ia, ele fia papai, ma fina au vale, ua fast fulu tau sanga, o tula i mai, ia unga piua ma sewe, pa unga fai ia i le vaenga. Ele o toi valea Samoa, o ia la lafi, mau tau, nangona matanga, na lau mai i lunga o le Facebook ia o le fina ngalo lava la tau ia le da o le fionga i le whaumuina ai o le tasi o le vaenga le ta ue whaumuina i le fast food tau sanga tutusa le o le taimi ana tau nu umai ai ia le vaenga le tonu le vaenga whaupwhai o le HRPP tonu o le i le afe se lau valus fulmalua o le afe o le fast food tau sanga le na na matua i moe ai fo i le mata upu e o mai i le taimi le nei. Le wato i le fast food ma le lua tau sang. Le ama se mea le HRPP na whai i at. Yo, e tau na wha sa o atu le mata upu le na. Le whato a wheo soi nei mai lava ina ua fafo ma le mawhala. Ua fafo ma le malo a sa o whai lalo o le mawhala, ma lalo le ulu. Wow. Lala na leio na... Pei foi le whaafuafua lo uru mafufau. I tu ai ngā tangata whapene. Leo o mai nei, tutu mai luma mwhai mai o lātou, lalmena le Facebook pa ulu mata upulea. I le fast full mon tupu tau sanga o lautou saufa inga ma lautou no fua inga. Ao le ai tau te o mai, leo tai tusa le lei are mea le to ina le fai. Masui le chapipi. Ma mea la wuri i o si o ma afa. Mo ia le tala le na. Tau wheo lolo la afa o la alua ma tau whina mai ma. A o la utala le whai atu sa o lava i fō linga ma mata ma talinga o tangata nei. E au fia ai matulepa. Tu ule mele na o le pepelo ma le mo le fia mi mita fua i mea na whai e isi tangata ma o lea lava e whina watu sa molo o lala ma papa au i nei. O leva no tau se ei tono le mauta ma le pare mene o sa mo le fast food mon tupu tau sanga. E le ai masina pa u whape nei. Na whaia i ai le mata upule nei. Whiriwhiri e le atua. Le whai pule. Lalo tonga o le tangata ese. Ma o le teimi le na o le atua. Le ua whai atu sa o le teimi le nei. Po o are kou pisa o mai wa sau le tei sili. Le tai sili. O le spelanga le na le sili fo le S-I-L-L-Y. Whamaia Paula Citrine. Whamai. Whaftai mo le longa puia lima, whaafonga atu Samoa. Whaftai fo le tau longo ma whaamanino atu le vaenga le tātou sitseni lea. Lea o tau nuu le miti a Samoa ai maise. Le tawhatolo le sailinga malo lea. Manisi fo i o tau. O lo o lango mai, maafio mai, i le teimi tātou te tali malo ai. I i o pāti whaupwhai i o tūna iatu. Leo o tau whaafonga, sa whapea a nei o le pili, e pāsia i le amatanga o le tausanga fau, po se teimi o le lua whelua sfulma le lima. Ai tanga i masilisila i ai. Ua au mai lo le pili, tala no ina loa e le whole house, ma whelafulafua i ai le mauta atoa. Ma maua i loa ma le taunu unga. O le apasia, le tūlanga o le tāo fia o suli. O le ale toi wha au popoa suli. I le mea ua malie uma i ai, le mauta whono ma le pale mene, ma pāti wha au whai ono. Tā ofi suli e ise tai au, ma se lao, o lo i ai fo i a tūla whono pe o le Protocol Act, ia ma le family category e mwhai ai o nā ngā waa suli. Ai o le a patino lava le whaamnianga i mātua na soifua mai i le a Faiva se lau luas fu ma le wha se i o atu le aso mua i Januari a Faiva se lau fast fu ma le iwa. Ia le nā
Wa ola finunga fo le na no tu malosi e ia uia. Wa lava lea. Tātou ai lea manu ua ulu. Ave le tātou whaabua i o tātou mātua ia na soifua le teimi lea. Tātia tātou te ata mamai, tātou te mara malama, e tū la fono, mamawhai ai o na whai a tātou sanga. Ta wala atu pia umala sitiseni o le to ina malilo matua. Ma ia vave fo o na mawana le lātou sitiseni, whaatasi ai ma le lātou pensione, po le superannuation, po le pension and the superannuation. O le whaaringa la leo au mai le ofisa. O le tātou ori whaipule le nā mai Rarotonga, Honourable Tuyono, po o te anau Tuyono. Leo o longo ia le tātou ofisa, Malesi fo i vaenga le i tūtino le tāwhitolu le i Pacific Leaders Forum, ia male tū pāo Samoa, le te fono, le fitalenga te le ai Edwin Puni, ma le tai au Faiva. Tai fono ai le fionga i afpulea, i semi afpulea, lea sa auto whafonga i ai le aso nafi, o ma whaasoa tuai. E o to se sila la ie. Ele i ato se tolu i tū la talu na mai, ale mātala noanga ma le fionga i le aloli, po le fionga fo le te fono i afpulea. Ai oso wha mai malosi i lunga le whainu mera. Le auto titi o i le ono se fulu wafe tangata mai moa. Ma tangata whaitau. Ma tangata tusi ona o le polokalame a nafi. Na wha leo o matua ia mea na tutupu i Wellington. Whaatasi ai ma le tātou whinau. Lea la ua avatu teunga mo le talia le palemene le whaopopo suri. Le talia le palemene le wha umi o le taimi a ngā i le awhew se lau ono sifuru le tasi. E le talia fo i le palemene, le teunga, e le tatau o na tongi tarusanga a ta māma tina mātua langa wa umi tausanga. O whaatalitali Samoa. A o lea ua talia le mataupu o le atu tongi pea tātou tarusanga mō ta māma tina mātua. Ai a o lo lava i le teimi e umai ua ulu sitiseni le lima ma le tusifolau o le to ina lo matua New Zealand. Toe refund la ia leo tupe ana i o tātou mātua na. Aso lua o le vaias fau, ia o amata na malanga isi, le fau o tala le vai fale, ma o le avanoa mo i lato umai fia malanga. A meo le saia le nā, ma le fatu ato le nā, o le wha moe lea, o longo pui ali i pēr le tātou watanu. Tātou wō uma, tātou malanga. O le mea iei le loto e ei le ala e whaiai. Ona o le uti le taimi whapena foi i le tuu whaatasia o se leni e sa ili eini e tātou pasi po le. Le watu lewa no le tangata. Find your own fare, your own means of transport, whether you're flying down, pe te lele se va lele, o le nai tau ngofie ia le return a le Jetstar whapena foi le New Zealand. Yo. O le tōlau launga lea. E manatu whaato a mata le tōlau launga po o le vā o le whā. Ia e tā walunga i le tā o le ono. I le fiafi o le nuinga o whaapopo taimi ngā lulue. Ma taimi o whelaflafo inga se i o ina whaatū le fisiri. Ma whaatū le lafo. Inisi o vaenga o le teu ngā le a mānei e le whaalongalongo. Ai, mai alai le tau le ono. Ia olo iei foi le fuafuanga. Olo iei se whaafe mo le au malanga mai i Aukilani, i la loi Wellington. E le o tātou le whaia le whaafe o lai whakarikari mai eo. Le mamalu o Samoa lo alalama papa au i la lo. Ia, whaatasi e fo i le ngata o le ofisa o le fionga i le whaasina ma le komisina, hai komisina o Samoa, le fionga i atole a fo afamasanga whaamatala, ma lona fo i ofisa. Ia, o te loi e nisi o le a tō whawha, ma momoi i la loi Wellington, su ere me mo i marikangakala kouia,
E i tangata o le ato e taliu mai e lava. Ia, e iei fo inisi o le a toe fo i mai i le aso tofi e so ai. E ala la le nā Samoa, o ala fasiri e tu mai le teimi le nei se i o atu le teimi tātou te wheiloa i ai. I la lo, ioi. O le a tātou wheiloa i la lo. E le whase silanga lena o mai nei i le te whono o le workers, o le Pacific Leaders Forum. O whatalo whatu i auto a fionga e maise le mamalu o le atunu. O lo o maua nai pasese pa u le Jetstar i le taiao le asolua mo Wellington vai aso le leo talino atuai. O lo o fuafua o le a whaatalitali mai i le malai valele mo le taunu watu o le to'otele o nisi o le tātou au malanga. Ona a ngai ai lea i le palemene. O le tulafono ma le pili tau whaofi le nei, ina ia vea ma tulafono, i lona whaitaunga ma le tōlau launga lona tolu. O le itu la e ono i le afiafi, le lau whamautu mai o le itu la e ono i le afiafi. Ma ngā ia i loa nisi e pu ele waalele mo le toi fo i mai i aukilani nei. O nisi o i mātou o le a mumoi Wellingtone ona e nonofo e wha uma ia whesanga inga i le pale mene i le tau le itu lai valu i le pō lava le nā. O lo o fuafua nisi fo i mumoi matua whai Wellingtone ona o le awa ai fo i nisi a wala e mwhai i na toi te liu mai i le tae au o le a stofi tātou so tai pēr ma le mamalu o le atunu o le nā ua whai lo atu whaafitai o le te whono o le whala puputonga o le Pacific Leaders Forum ia po o le mawhtanga o stasi o le tāwhitolo o le sairinga malo o tai o le Pasifika le whono fau a Samoa ia ma le mawhtanga so whatasi a sunga i whawhengainga i kale sia i aukilani nei. Le mea lalena, ngā leo o toi whamanatu ai i le atunu. Tau tele la tau ai e te tau ono tau wala au mai i le telefoni lea. Leanga e le whapena o lau tū atua e lunga e alu loa. Ai la kula ia le ise mea ki alu i te e whaasa o i todo al mauta whono ma le parmene. Leanga ai ia le limitation o tangata. Ai mana ia lau vili le telefoni lea o lua tasi ma wha mau ma le stala ai lau swafa. O lua tasi, ono tasi valu o wha lua. Ia apa o le whaongale e-maili. E-maili lea address le sunga i hateli ai edwin@puni.co.nz Edwin, EDWIN @puni, PUNI.co.nz. Alon nafoi, text mai ale atoa severe ona o whamawina lea o lo swafa matu inatu i le te whono. Ia awa, ia le whamawina, ia ma lesta leina, ma le whaatanga ina oe i tonu o le maunta. Mai, whaafonga le mai tātou o tunu i tula whono nei o le maunta. Lea lau tau whaafonga iai. I le mea lena tūtū lai mai ai. Tātou te whale loa, maulu whao Samoa i le awhio mai matala mai au tonu o le maunta. Whono ma le pale mene o New Zealand. Ona tātou usi ustai le i tula whono. O le whafonga whatalai. O le pule le nā, ma le teitai o le mauta. E sā ona e tautala, e sā ona e pisa, e sā ona e pese, e sā ona e tatalo, e sā ona e launga. Na o lou file mūlawa, whaalongo o talinga. E sā le pisa. O le mauta fo i le whai e upuna. Pei o le mauta o Samoa, ma le pale mene o Samoa.
Pa ia to tonu, ua pa ia fo I fafa. Ua sa o, ua sa le vao. Sa le pisa. Sa le pese. Ia mea ina whai I lalo. Mea tonu ai e ta ua contempt of court. Contempt of parliament. Ia. I tui I tu la fono mamalu. E pui pui ai le mamalu o le parliament. O le lakia. O le whaia meo se whai unga le parliament. Ia a mese lava le whongftalai. Vaila wani I nana o mangi ma. Ato I fafo. Ia leo wha oso ange le pese le mea ma le mea. O le anganga mita e whai fafo. Tātou whai tete ia mionga ma winga ma meo upu e whai. I to tonu o le pare mene. Tia kako wa mionga ke ua. Whai fo kako mea ngā e liwi fongi siro mai e vai. I langa lava le au le ma fau. O le fo e lo ke aku lako maka upu. Le o fe ei mai. O nei pei o le mele na tupu I le mauta fono a nafi ma le so. E whai atu le whātu e senga a le fionga le e ali pāre mia. Ia Christopher Luxon I le mauta whapea foi New Zealand atoa o ainga o tama matene. Sa afia I sa wanga mata ngā I le tele o tausanga ua mawai. Le ngata ia onga nofo tu mau. O nofo anga sa tausi ai tangata e whaare lei, e le lei whaare le lei o lato mafufau, po o ngase o le mafufau, mental illness, disability. O a onga nofo tu mau ai kalesia. Maisi a onga nofo tu mau tu maoti. Manatua in the 1800s, lafe varuselau. Sa lei loe New Zealand, po le ale me whai I tangata ia, fo I lele e maua I ngase o le mafofang. O na hao mai leo tangata ia. Ua whau le no whanga e lau iei tangata ia. O tangata e ona nā whaasolo atoa mai le fitua so le vai aso. Luas fulfai tu la. I taimi momoe le awala, momoe lalo le awala lau papa. E o I tupulanga talavou, o whanau laiti, a whape whaalonga tata whanau laiti, o na avela ia lea ia onga, e nofo tu mau. E whai I ai mea leanga whai a onga, ma I la tau o le au whainga luenga le malo. Sa la tau wa aia to inga institutions nei, mental institutions, health institutions. Mel nana tupu, whai ngā ainga whamalosi, e whai I tēneti, whai I tamaiti. O le tō tele, e whamai e tusa male, lua se lau wafe, tangata, sa iai to tonu, o whalapuputonga nei. Sa wā I ai whai a onga, sa wā I ai whai whi au, sa wā I ai tangata whai ngā ruenga le malo. Mea ngata I sa wanga. O nisi na maali liu. Pule o lato soifua, vai atu le whaafonga mai le atunu. I le taimile nei, ua mātu tua tangata. O ta I fitu se fulu tausanga o isi tangata, na o I totono institutions nei. Ma whaalapu potonga nei na whaia le malo. Lea na whaingoina. O lesi vaenga le sai I papakura e tau Lake Alice, ma King's Seat. O lesi sai ngā tai Point Chevalier, sa whaingoina o le Carrington. Ele o Harrington, whamamole o Carrington. E a maka le si. Carrington, Lakeside, Lake Alice, ma King's Seat. Tangata la nei, e watu e taloka. Tosi tamaititi ula vale, mai le aonga, e mai ele lipoti o toi ngā no whanga na e tauna awe I tamaiti ula vale whapena. Ngā watu lola ai e whai I me le anga tangata nei. O nisi ule la vā no nofo ai.
Ia, mapule o lātou soifua. O le whātou e senga la le na whaia, ina ua maea o na whātino, e le whainga mālo na se mawai atu. Le whātonunga whale tu la whono ina ia whaia se Royal Commission of Inquiry. Ma whaatala noa tangata ia ua mātutua. Ma wha maonia ai, nisi o whaiwhi au, sa la tō whia mea leanga i tamaiti nei. On le lana wha mawai e fo i lea te kopo o le ekalesia mo le tāpua inga England. O nei fast food tau sanga o se ei o avea o se pule a onga ma se whai a onga. Ma avea fo i o se tai o le ekalesia. Na o iei poti ma whai tionga, ma wha sea, ma avatu fo iei moli mau na wha maunia. Ai le iei se mea le to ina le na whaia. Yeah. One of the most heinous crime of this time, of this period of time, this era, an unforgettable part of the history of New Zealand was rape. O ta mai te ineiti tu lau le whaafonga le atunu. Matama la iti. Whainga māta nā whaasori tu la whono. Whainga ainga whaasori tu la whono tōso teine. Ma le wha malosi. Na whia nei tau sanga, ole, alela o whātu nei, ole tolu se fulu tau sanga o tuana i atu, sa o tau muri ai le case nei, le anga sa iei tangata o lo ainga, sa i King Seat, na maila i o isi tuu i Carrington, i le whanema i lea, the mental institution of Carrington here, in Point Chevalier. O lesi na no foi ma fasioti lesi tangata, o lesi na sola mai tua, ma puna i lunga o le awala le nā lau papa i Point Chevalier. Punga i le lo, i le motorway, ai soli i le kāware. Lea au te mana tua i lava ia cases. Ma le tele o i lātou na pule i o lātou soifua. Finally, New Zealand gets to right something that was so wrong, including us. Tōse sila iai. Ko te whaafitai le whainga mālo le National has finally agreed to settle this case. And that is going to be mega millions. Oro tilo le tai fia se lau miliona e toe tutongi ai tangata nei. E sa la iti an whai ei me leanga, whai mai le tala laksanan le la. I am sorry, New Zealand, and I want to apologize reservedly. I'm sorry for the wrong that we have done to all of you. I'm sorry for the time that you've spent in these institutions. I'm sorry for not listening to you and not believing in you. Tusa leile mea lea, leo whai whaatasi a tātou keisi lea. Tangata Māori, talo whai, tangata Māori, tangata whenua. Na lau e leo, tongi le wharepui, tongi tonu. Ono whanga nei e tau ono whanga o vale, no tangata mamai. Whioti ai te tonu i. Āla lea, mea lena whai. O tausi sila i le solo te te elena sau o Māori, kolosi mai lunga le Harbour Bridge. Ele o le tasi ele nā o le solo o Māori. But I'm grateful for Christopher Luxon, the national-led coalition that is now government of the day. Alal me le watupu. Lea watoi whaoso mai e David Seymour. Le pili e ta lepe ai le whavae o le Treaty of Waitangi po le te iriti o Waitangi.
Le na sainia le afe valu se lau fast fulu. Ma le lua, ma le ono. Me mana tua lua treaty na fai. Afe se lau tolu sfulu ma lima. Ma le afe se lau fast fulu ma le lua. Afe se lau fast fulu ma le ono. Alo ia lea. Le tātou te whailonga ina i tausanga uma i lea sono o Februari. Whailonga ai lea. Whailonga ai mea leanga sa whaia New Zealand i tangata o lele. Mea leanga sa whaia New Zealand i tangata o lele. Tuli wha moa peo na tuli ele au pāngo tā i Australia tangata aporiki. Whape nā whaile mea na whaia New Zealand. New Zealand Wars. Pato le mea na ofoi. I le tō tangata Māori. Man tua fo tangata Māori. O le wa au tupe malata le na tā mai sa vai. Eno mai e. Tangata lana e whai o lātou tino, toto, mangafa ia i tātou. Mana i lau whanongo longo e te mana malama i le history. Ai whai mai i a tupu o le masifi pe o matai, Paramount Chiefs o Māori i le nawa i tau. I lātou ue sāwa aia le nofuanga le tau, leo tau le e tātou o Aukilani. Tā maki makau rau. O i lātou i ngā pui, rono winga o oi up north. O e sa no nofo i nei tāmaki makau rau. O maunga uma i e tau te sila tu nei i ai. Mount Eden, Mount Ruskell. Tele maunga i e tau Mount Arbet. O nofoanga uma le nā sa no nofo ai tangata Māori. O lātou fita, o tangata tau, wawen popoto e tau. E oe no nofo e lunga e me mapu e po e mati e tū matila o le maunga. Ele ini whana. Na o la koko i maa ala, mga isa pelu, ia ma meo furu au. Ai anu sila. O le whana, ma le pauta, ma le meo le mea ma ai. Foi le whana le tu i luma. A misi le pulu, ai ku ai le mga whala sa pelu. Na koe whu kakukari i kaua kama sao i a whamai ale tala Māori, e o le loi tai nui, le sa i le tupu lea King Tuhe Tia. To the last man standing of Moriori blood. Mena tu te kaule ula fo iwa o Māori. E wheo lolo fo ilo fio ula vale o sa mo le ula vale o Māori. E wheo lolo fo ile whi ai o kaku o iku ile whi ai o mauli mai ko o Māori. Nehi koi le nāle na sau. 3 principles of the Treaty of Waitangi. Listen carefully and learn something. Lala fo lale na ina ua tusia le whiangainga lea. Ina ua tusia le whiangainga lea. Ia, nau mai fo i whai whi au, tau ma whai tai pi whi au le mea na whai i a tātou. O atu nei whai whi au. Ia, ma tau ma whai a o le tātou ngangana. O na tau ma whai la ia le wha mau popo. Ia le tātou ngangana. Ma tusi. Ma wha mau mea. Graeber. Robert Louis Stevenson. To o tele i lātou. Na tau ma whai i le ngangana. Whapena fo i nei. Tau ma whai i a tupu o Māori i le nāwai tau ina ia whaale liu le ngangana. E tu sia ai le whiangainga lea. Ai se fo na whai. Asi umar tātou malolonga lea. Tātou toi mai koe a vau le History 101 o New Zealand, ma Māori. Ia ma le lātou solo te elena sauan le la, o lea nga i le pare mene o New Zealand. I le fia, i le tau mawhai e whaasese ma so loia ese le tāua ma le ao ngā o le whengainga o le tue iriti o Waitangi.
Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo oe talo falava. O se tala i se whawhine Amerika e ngoa ia Hetty Green. Na meliu le tausanga tasi iwa tasi ono. E tusa ma le se lau miliona tala le tupele nei whawhine sa tuu le bank. A ola le nei tina sa ai malulua na me ai. Ona whai mai e aluai tupe pe a whawewela. Na tinga aina sa na tama i se mai. A whapea nei ulawa ina tipi e sele vai o le tama se tulou. Ona na whaiwhaianga le tina taluai se sa ilinga o se fō mai taungo fie. Po se tonga fitinga e le aluai se tupe. Ia pau lava le tātou tau le nei tina o se tina matua i wale tele. Ai bei tai. E tō tele tangata kirisiana o lo ola e pei o le nei tina. O tangata o le tua te tau ona milionea. Ai ola mātitiwa. Whamanatu Paulo ia Efeso. O le tua, ua whaamanuia mai ia i tātou i mea uma. Ina ua whanau whawina i tātou le aingo le tua. Ua whanau i tātou le manuia e tele lava. Ua tātou maua le oli o le tua. O lona anga le lei. O lona manuia tele i a keriso. Whamanatu e Paulo ia Filipi. E wha atoa e ia i ate o tou mea uma e mātiti vai o tou. E tusa ma le whaula i o lona vi inga i a keriso. Fitala Yesu. Sa ili mua le malo le tua. Ona fōa i mai ei leo mea uma i ate o tou. Sa le i fia ma wha o ngā ina e Hetty Green. Ana wha manuyanga. Ia awane i valea tātou e pei o le nei whawhine. O le oa tātou te maua i a Yesu keriso. E le oo i aile pala, to i le oo i aile ngaoi. Talia ma ave Yesu e whai mau whaola. O na ave leo o e mamilionea fia ma oli e whaavau. Mana tua, e le leimo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. Alua
ai pe mo i ika le toia ina ile kele o kala fa vai vai ai o longa nga fai fo i pa ai pe mo i mali ia ole nei ola ka koa no le kele o le kala fai fo i le ai mase mo i Yo, let's love that king. Eva mai pela música. Don't be good looks. Say something like you mean it. Samoa, wai, la, le, le,
le tainga o le sua le palua vama le sula tonga ia mana tua o tupula ngata la voine ia so se mana o faalia le malu ai tia le fa Samoa wana o le nanu fa mole mole so te filo malu Silly, silly, low, loto. Hello? Mom? Ia, toi e whatalofa fo i a te oe i le vaenga muli o le itu la muli o le tātou poli kalambe o le nganga i fo Faiva o Samoa. E eile wata upule nae tau o mai ele sunga su o suluape. Ai o te manatu o le au le whaonga ina le video lea. O umona o tali atu. Ina mata upu lea e winga le tatau. Ma na fo no fo file mu oile tunu. Ile lava yaso. Ea. Le o to yei ni tustu singa mani me fa pena. To tele la to no fai mai. Le ata o sa vea fa ftai tele lava. O manino le mata le vai. Ele na o i tātou. E fai se tātou tatau. Ia. Ma fai ni a tātou mamanu. E ei foi mamanu a tonga la tau ia. Mai. Ona ngā luenga lava la tau ia tu funga. E whaile mea o loo mana o i aile tangata e sulu whai mai. Lua. E to tele ia i lātou o nem whaina lātou to e whaia ni te tau o tonga. O i la leo o loo i ai i le malo si anga ma le malo lama. Na o tufunga mamatai tufunga tā te tau o Samoa. O loo lātou whaia le ngā ruenga. Ai mo le nofo file mo o le atunu. Ma le nofo sile fia. O loo malu pui pui a tātou mea sina. Ai mai se le la eia le atunu. O, ion. Ia le na. Ona, si wawai atu, talofa mai o Tapi Collins. A lale me le, o mana oi. Wa mole, walulu ngā lue, maduia lava ngā lue ngā. O toe, na mole pe mwhai o na tā maile pese ngā le, awole tulia, awole fulia mailo tuaf. Ia si tā muri atu. Whatalo whatu i le fionga leo pepe.
centenary fuimono. Ya, whamalo fo i le ngā lulu e nei aso. Ya, whapena fo i le fionga i le ngafitasi a fuimono si a le ngā. Ia ma pepe pele a le tatu ainga. Ya, baby centenary, ma baby whaapale pale mata o le alofa. O Paula Citrine, alo Paula. Yeah, my auto umalava o lo ilunga le tatou apia fōringa. Please press the like button and share our program to a lot of our friends who want to laugh and understand something beautiful about the history of Māori and the government and the crown at the time. Hataro whatu wharefitu, Vanderoff, ia whape fōi a fōa file mū Samuelu. Nā lo whaftaile, mā futa mai. O le vaitau la mantua o New Zealand, e le ai sona whawai. Lono wingo le nā upu, e le ai sona constitution. New Zealand does not have a written constitution. Taipei o Samoa. Melna mtau tia i le tunu ura Samoa. I le ata mamai o tātou matua. Matua ao le tunu. O sa soifua i le vaitau. O le teimi fo ina taunu o tuai New Zealand ia i tātou. Lea la, nanga i le mwhain tātou alo im whapea mai. Oi, sa vea whamulmule. Whai tete upuna e la foi i le malo New Zealand. Au le alo tūmanatu. O le mea foi le na foi a New Zealand, ia Samoa. Le foi o foi a Māori. Le ala wa tūlai mai i le teimi le nei. Ua tutupu whaatasi ma tā upu ia e lua i le teimi e tasi. Wale o toi loa ele malo, ma le pale mia. Ma le whainga malo so whaatasi le wei ei nei. A national-led coalition with ACT and also with New Zealand First. Grievance case is nei. Wa te tau o na whaia i ai se tali. Wa o tonu a whape whaatino le national le whai unga le te tau o na whaise compensation ma whaato ese. Ia New Zealand ma a inga o te ngata Māori, ma te ngata fo i papalangi, afa Māori, kuaka Māori, a e sa sili lava o na tau mia, le saolo tonga o te ngata Māori. They should pay that compensation. Ma o le mea fo i le tau na whai i New Zealand. I le teimi e toe wha fo i mai ai mea sina Samoa, o lansit sen. O ta ua le mea sina Samoa, langa o le mea Samoa na o le matu pala ma le i nganga tō na tō mai e peletania. Do the right thing. Tu sa apo leo wa tātou whaatalitali pea, mamata I tuina, le lauina, whaatolu o le tō laulaunga lea, I le vai asole le asolulu. E le tu aia tātou tala e whaimolo tātou saulu tonga ma le tātou wai āt tau, tātou te tala noa I pea I mea nei. Nanga wa umi tau sanga. Fast full mon tupu tau sanga. Nā fui lai whalongolongo mai atu le epa malei chapipi. Nā nofo ma whaalue, ma whanawhana, ma whaavela na fua. E rei masa mea tasi na whaia le nā waitau ato, se o mai le teimi le nei. Ina ua whaatino le whina ngalo le atua, e tau wala mai I le tangata ese. And I think it was a miracle, se vavenga, and the hand of God. And it is about time to right the wrong. O upu nao launga. I le aso na whai ai a tātou verbal submissions I lumbar select committee there. It is no longer a political issue anymore. It is simply a wrong that needed to put right and make it right. Now,
Nā alu mai lungo televise ma viral le lalulangi atoa. Na foi ele fe fai ni tala fa pena fai ai lumo tangata nei mal parlemene le. O le aso faleile nei. O le matala noanga le nā. Ma le faipule o le National. Greg Fleming. O lo o iai i le tu malo maunga kie o ne hanga. Le tu malo o ato le nā. Tasi le faipule. Na tangi i lana launga i le tō launga lona lua o le pili o le seni tau whaofia Samoa i la lo i le parlemene. I la ua ma le tangata o le si whaipule o le National o le swafa ia Tom Rutherford. Ftangisi. Tua ftangisi la. Lea la ua maua mai le avanua. Ma te tala noa ai i le asfareile asau nei le tu lai whai le fiafi. Po le 10 minute te elefa. O nau tō whafonga le Samoa, a o le whaia le tō launga lea o le a whai nei le aso lulu le vai aso atu lea, le aso lusfuru. O i o le a vavane mai ai tu lau whafonga le tunu. Le tō wha le malo, wa lai o na manatu, e te tau o na wha te le vave le au maingo le pili i luma. E whailo na tō launga wha tolu ma pasia e vea matu la fono, a o le i whaia le kilisi masi ma le tausang fo. E tā ua tele. Whafonga iai po o a mea ua o iai a le ale mafu anga wa lei na toso mai loa le pili a mai loa la whaile tō launga wha tolu. Listen carefully and see how this will pan out and the reasons why the national-led coalition government has decided to elevate and excel this bill to become a piece of legislation and law. Kusa mua ka kuluanga I le mea. Mo o yele fa I unga la wori I. A le tātou tele I, whelelei I la lo. E nofo. Ma wha longo. Nau umato a watu la o fautuanga. Ele mamalu o Samoa. So Samoa. Pea tātou tau nuu le mautafono ma le parlemene. Se I vanga nā, ua uma o na tōlau lau le pili. Whaatū le fasili, ma le lafo mai le whongaftalai. Ma a mai le whaatananga tātou te pepese ai. Pe whaisa tātou tala, pe tātou te whale I le whalefono tuai lena tātou iai I le vai aso ua tunai. Ona whaato a whaile o se tātou tala. Ai o le tū sa sae I lunga o le stangata, ia leo whai atu, mali. Eo fo ia te utou o le vasenga, ma le saufa inga mamalu o le tāupo inga. A sunga I whawhengainga, mai kale si e fia, a wao le amatua pātutu I le public gallery I le lo. Ia lo whangia. Ia mana ia le whautuanga wa o mai, e le whongoftalai. E le au mai I aia tātou mea le kale si e tonu I. Se I vanga nā ua saudo atu le whongoftalai. Samoa, o loutou taimile nei. Whai lautou tala, usu lautou pese, whai ma lautou tālusanga. Ana whai la ia. Nau no musu atu whapena, ma o tu o lalo atu whapena, ia tau si ai fo I le mamalu o le atua, o lo o tau tau ave. I to tonu o le mauta. Ai awane I tau solo mua. Ia te o tau. Le au whai ngā ruenga tutofia le tua. Lo tau le usu stai, ma o tau wā I tui. E le polkalame le fionga le whongftalai.
ia masasao le mauta, ma tu la fono o le mauta fono ma le palemene o New Zealand. Whapena fo ia tātou i Samoa ma le tātou palemene. Iona tu la fono. O na o mai leo lau tala noa. I le mata upu lea na whātou ese ai nea li I palemia. The Right Honourable Christopher Luxon today in Parliament, and official, unreserved, official apology to the people of New Zealand, especially to those that were abandoned and also neglected, punished, and made them turned into slaves, sexually assaulted. Ewe whai, o nisi o whai whiau, o nisi o whai aonga, o nisi o tangata I longa na ngā rurua I le malo. Ua taloka uma le tele o isi, kua vailei, taloka mai aua mātutua o tō ina. O le mawhai na toi sa vali, ai loka, koso mai ama ave, whalpuipui. E leo wawai atu nei. You're looking at over 500 or even more, or probably $1 billion case in terms of grievance to be paid out. Ia, o tō sisila lai, tangata I totoe nei. They are all in mental institutions. Le anga whai ai, pōre wa ai. Le mea le anga sa whai ai. Ai toi whātū mai ma le pili le ana whai nei e David Seymour. Lea la o te te a toi le mauta. Ma o ana nafi ma le asonga fua. Lea na matua te te e le mauta. O pili iana mai e David Seymour. O le ACT Party. Ina ia wha lea o ngā ina umai principles e tolu o le Treaty of Waitangi po le te riti o Waitangi. Baenga nei e tolu e te tauna malama le le iai. Awa e tutusa le lei le whengainga. Male finaunga a maoli anga I le malo ma tātou anga I le malo o lo tulai mai. So mai le whenga inga le tūsia o mata upu whaavae o le te riti o Waitangi po le Treaty of o mantua tātou le Treaty of Friendship o le Treaty of Waitangi. Ina ia mālidie whatasi ai. Mālidie Māori, teitai o Māori mō lātou tangata, e tu I nātu le pūlea ina o le malo. Ia I lātou mai Peletania, mai e sa iai I New Zealand le teimile nā, le malo o papalangi. A le vaenga lona lua. Ia ngā lulue whatasi Māori, male malo New Zealand. I se sootanga, ma se soota inga whaipaanga. Whalongo I le afo I le whaperitania. Maori, or Moriori, will cede sovereignty to the crown at the time. Tui nātu. Nava noe pule ai ma whaitu la whono ma me whapena lua. Ia ngā lulue so o tau au whatasi I se whainga paanga. Māori and the Crown will work alongside in a partnership relationship with the Crown in good faith. Se whainga paanga ma se sootanga wawala lata. Peo se whainga wō. I le anganga ma le whātua tuanga le leiki.
No winga ke fai mele mai ke au fai mele ya fo ke oi. Ta te le tau mate polala o polala mele la ta fai. O ke fai mele anga fo ke au fai mele anga fo la ia le ke oi. Ai le ai se tau mate matenga e fai le vale. Wa e mal malama le mele la ta o ia. Wa o mal malama i le mele na te mana o ia. Mai o la tama fai fo i fai ia fa mali ina lo fina ngalo. Fa mali ina fo lo loto. I le taso tanga va lata lea. Lesi mata up fa vaile na o le Treaty of Waitangi. Ma le vaenga lo na tolu. Maori to receive active and alert protection for their resources, their rights, fishing rights, to protect their taonga, to protect their culture, the Maori way of life, and protect their language, and to protect the integrity of the Maori way and their traditions 100%. Vaenga tā ua la le nao, nona tolu. Le whātua tuanga le lei, o le a pui pui ai e le malo New Zealand, malana whainga malo. Le ai a ta tau o tangata Māori. O lātou ai a ta tau i o lātou ele, ma lātou puna oa whale natura, e awhi ai, ele, ma le ngātai whale, whāngotanga, fisheries rights. Whapena fo i male tāua o le pui pui o le lātou ngangana, pui pui o lātou mea tō tino po mea sina, le whaingoa e tātou o le taonga. Ioi, tui ti te ape o le tonga. Pui pui o tū maanga i whanua, ma le ngangana Māori, ma le awala e masani ai i ana tū mānanga. Mea lana. Me umana, lena mana o Neil Tamalo, o David Seymour, wau le sisu i pāremia lena e ave ese mata lepe le whawai lea la o tau mata ne iai. I le savalinga lea na sau malesi tu o le ala lau papa po loka atoa i ana le la, le traffic. Lea lava e sau e ala savalinga le na leo a afe nei i ngata iatu o Mission Bay. Ma momoia i nai Bastion Point. E leo le whaatasi leo le whainga o le solo te e Māori. Tautia. It is a historical moment for Māori and also for Samoa. Ia tula i loa ngangalela. Ia le fionga deri parmi e whaila na saunoanga. Talbena tupu. Na matua pāle haka Māori tonu yo. Fiwa su e leo, fiwa su e skulaki, au matua fi ei Māori upuleanga i tonu le mauta whanuma le parlemene. Wawa ele te kia ye. Ona ua tele nei tau sanga. Talu ona mai ona sainia le whenga inga ua ova atu le se lau fast fulmon tupu tau sanga. O lea lava e maui mawhauwhau Māori mea leanga New Zealand na whaia i lātou. A leo toi mai male piri lea. O le tula whono tau whaofi e ta lepe ai ma ta upu whawai lea na sainia. Tali tono mai sesi. Te loa ana whape whaitai au se whainga panoto. Tulu. Wata ulu le malo. Pa ulu malo. Leanga e tō tere i lātou. Tali tono. O le treaty le nei o Waitangi o lo o mawhai na taofi mawha maupopo mai ai. La ngona o tangata o le ele po o tangata whanua.
O maua ai le vā no nofo le lei ma tausi ai le vā le lei. Ma papalangi po Pākehā ma isi tangata lautele o le atunu. La tātou no nofo ma mata I mea nei e tūlai mai. Wa tasi nei tangata I le vava I atu I tātou verbal submissions, fa pia fo I ma tātou written submissions ia na ave tonu. I le tātou whinaunga, ma tātou sanga mō le tātou seni New Zealand, I toi fa fo I mai. O Māori. Tua tele I lātou na tūtū lai. Ma saini fo I whaia lātou petitions. Na tui nātu I le soa komiti whaapitoa malo. Au tātou I ene mata upu leo. A vele nei awa noa mori atu ai fo I alofa anga mo onga le lei. I le fionga le tamaitai whaipule I le maunga. Lydia Sosene. Ya ona ua sa ua le vā. O lo o whaatau to lia fo I whalefu ngā pulsi o ta whanga. Mo onga le lei, mo lau fionga le tamaitai whaipule. Misia oe le tātou whailo inga I le tōlau launga whalua o le pili le nei le ana pāsia. Ma mori atoe I lo whaanga le mauta. Mai le whonga whtalaifa pēnā fo I sui o pāti ese. On o ia lea. Sa fito I tonu I le taimi na vevela ai le mataupu. Ma nga I ei le whaatua tuanga o le soa komiti ma le komiti whaapitoa le pānemene. I le fina wina. Ma le tūsia ma le tuinatu le lipoti lea. Au whaafonga mai le tina ia le valasi. Ia mo se o tau a inga I nai enua manu. I mangele. Ia lo fatu I lau fionga le tina. Lau ia te o le tina valasi ia whapena foi. I le a fionga le tamaitai whaipule. Mamoli atu ia I lo whaanga. Le atau savea ma le au whainga alwenga ma le pulenga foi. A le Radio Samoa. Ai maise o Samoa poto I ona tulanga mau pupue. O whaafonga mai ele ngata I au kilani nei. I lei tu malo mangele. Ia whapea foi tawhai fio le lalolangi. O lo no pia I ma fio ai ia Samoa. Ai la tau te iloa lelei. Ma malama. I le ngā ruenga na whaatino e lau fionga le tumaitai. Whaipule o lelei pa. Mai le tu malo mangele. Momori atu le whamalo. I le pa ia mawalunga le atunu o la ua nofo mai tono o la tau tāwale ma whaalongo mai ia a tātou te oa momori le lei oe le koufale ila ia mautinoa te ata ia whapena foi ona whangu I o whonga mau mata ina ia tau nuu male manuia male saunga le mu male file mu I maota malawa ina ua ngā ngaifo ia Faiva le so ia mamalu ane le ele I Faiva le pongisa. Ia au o tu lata I fo I na ngoto ane le fetua le apai. I lona no fuanga. A e se le lai le I tu langi sifo. E malo lo le ai se I au lia. Le tau le ono I le taiao a taiao. E toi oso ai le la. Manganga e ai le atunu I ona Faiva masani. A vea fo le nei avanoa. Taua. Momoli e tuai alo whaanga. Ia whapea fo I mo onga le lei. A wha mai senga. Ma wha mawhanawhananga. E le tuai o le malo le sunga ia vauriko. O le tua leo le tofa ma le ftelenga vai malai a siata vauliko pio fale malu vauliko ia fatasi fo I male sau I le va
le whaafonga a le atunu. Ia, le tuai fo i o le malo whaafose i e stasi fo i o tua whine. O le ainga lava e tas. O se tua whine matua atu i le tō wha ia asiata whale malu pio vauriko. Ia, e le whaingo fi. Pe ata oto mai ni whaalawe lave whaapenei ma le wala aupa ia le atua. I te tonu o se ainga e tasi, i le taimi e tasi. Ia, langona i le whaanonoa, ia, ma le whaavau. Ia, e watu pēr le whaamalosi au. I le tōwhai le vai malai, siata, ia, ma ainga e fia, paolo e fia, o langi sisili ma langi ninili. Ia ono o le wala aupa ia le tua. I le fionga i a vauriko, le tamā. Ia whape fōi le tamaitai i a li tasi, le fionga i li tasi. Ia po le tamaitai fōi i le valasi. Ia, tafi mala le tua, whainga malanga, ia mai se fōi. A inga woma e masani o lo tangi mai le ala. Ia whapea fōi, paolo mangafa. Woma e masani. I le sunga ia siata malana fōi tautua. Matavela ia Samoa. Ia e tawala atu. E whaasalaunga. Mawhinaunga. Awa. O i le maota le nei, ma le lau lea. Na la langa ai whapea. Le mawhtanga, whatasi ai. Ma le ngā luenga. Ma le tā leni. A le tō whai a asiata. Nei le siu whongo Samoa. Ma le tānoa ava. Sa veo ma asiata. E te mawaile sa. Ia le na. Wa monga leina uso. Atu o taulangi. Ia. E se teimi tātou te wheido ai. A ia toa le tai. Ma tangai i le lumanai. Ma whaatua tua i le atua. E maua mai ei lau manos. Ma le file mu i lau loto. Maua le toa wha. Maua le launga. A wā aso wha penei. Tō mai leo lau tele noa. I le mata upu lea o le malanga. O le malanga ta milo. A le tātou ainga whātua tua i le tua Samoa watas. Alo malanga atu ai. Wao ngā fo i sa iri matangi ai. Le fionga i le teitai o le malo, le fionga le tamaitai i Parimia. I le Sawhapito. Ia fia me Dr. Naomi Mataafa. Le fionga le teitai fono, le sunga lauli o le Mariatoa. Le uotea asiata polota i vau Fosi Schmidt. O isi sui minsta o le kapineta ma le whinga malo. Ma isi fo i o minsta lango. Po sui minsta. Ia mal mamalu o le whinga malanga. O le mea o te ofoi. O te te ifo isi tai au. O tilo atu fo i au le iusu le ngarwanga. Ngutu o tangata i e pisa o mai i ma o mai peini ta i fau i Sydney, Australia. I le whai tio pēa. Whai mai o le malanga su e tupe. O le malanga tā whawhau. Ale va tau mane tuan malanga fo ia papa stui la tau ia male la tau vaenga. O tau sisila ye. Whai tio.
Tamiti leo sa ia masiana olo matua le nale ngutu pua le. So le fatua vai se fa fine o fa pea. O te ata. Ono o tangata tala sua ma le Faiva mali am. Ele mea le o ata pe au tilo I ngutu o mata pe a fai tala. O makua kala le ainga asole. Au te awha I au ele mafutanga tina mata maitai. Awa e o lava I le palemia. O lo o whaia I ai tala siri o na mātanga. Ma lau ele valea o le te maitai palemia. A le fatua o manei na whaamunuianga I le te maitai palemia, ma isi te maitai matinae sful ma le valu o le atunu. I le taimi o le fono o lea malo o le taupulenga. Whea la e ala lai mai ai, le fine lea. Whea na onga. Malona le mafufau o ia I a te ia. Malona le tausi ma malu, ma leo I lona lau Faiva, ma ona lau ngutu. E vale uma fine ia na ave I whaamunuianga. Io. La le na. E na maua tai ai lava I le lato tali ngā malo le na o tue nei tu le. Pena utala no atue fo I le vasala o te. Wa tu I fo nei I lunga. E whai le whaasila silanga. Whaamasiasi ali ele atua I luma o tangata male HRPP male lalolangi ato Samoa ma papalangi I atu nuu I fafo atu nuu lata mai ma atu nuu e mamau. Nena to I ngofo lava ia. Ele o se fia maali ele na whai ua maua teiteia. Ua tū ile sa meme. Ua oso atu. Fia mata mua ma fia niwali. Ae mapuna I fua I fafo. Ua oso ba I fafo lea itu e ingoa ia ai valea. E oso ba ile ngutu, e oso ba ile pu isu. Le uso ai valea, o wha valea. Nā lala mea ua whai, wa tū sa meme I luma o tangata ma le ea. Wa le I loa po le a le tala o le a whai. Toi wha matala mai lava e ia, le tau tapuni o le lātou leitio, e le YouTube. Wara. Pea wai no vatu. Ele nā, o le a ola I pe le nā ingua. If you want to shower, fe mai I whare wile, o mo whai koe pula limongi, o skamo limongi. Ua tū whawale valea, ua tū fo I ele sa meme. Ua mata ngā tuai mana ia. A le tūla si me voro sa ia. Ara u koe pula koe le finga mai. La foi le ngore me foi ngale. Va kole toilet. Mai ia ngala, o le shower if you want a shower. There's a shower over there. Okay, na o me mali. Me e fai le tua I tangata. Lātou te lalafo e au noa ma le mafofau. Ma whai tala leanga I tangata o loo alu lofa I ai, ma alofa I ai, ma whaamanuia I ai le atua. Yeah. If you want to smoke,
Do you want to smoke? Don't smoke over here. There's a fire station over there. So you see, when you hide behind your garage and your program and you say all these bad things about vulnerable people and accusations and all these, my goodness. E whai e le atua le mea. E maulu mei I whafo mai le atingi I le unga. E sau. Nā le whasi a ano ala I le pātua. Ai ulo e le sumu. E tau lo e le sumu. Ia nā alu ala I o mata ngā whapea na ia la tauia. Ai o Mali, ale lo wa mafia fia whawariwarea. Lai ko e umai ai a supporters, wale le chapi pive mai. Oh, here we go. Anga wa o I kiri ko fia whasale lau. Ana ngā pūlo mai lo I afuru mole. O le screen ma whai mai sau. Kalkala ngoa mai e ko le screen. E mai lo rongo I afu. E le nā, le la nā whai atuai. O le au mai o le whaipule o pule ai. E le polo kalambe a le malo, ai maise o I o le whaipule o le mauta, ma le pāle mene. O ani tua inga o iai, ia whapefo I mo lianga, ma le whaamsinonga o tātia nei. E tau na ave e le whaatuatuanga, ma whai o le mea tau, ma le lei, a waianga waa I ai le sui whaipule. Ina ia si mai mai, a mailo na ngase tongfitia, I le mea olo I aifo mai ata ma mai maanga wa ai whaatino ai tongfitinga mo ia. Ai se whalonga I ngutu o le fine lea. So le ka whiwhi mai. Kai ngoi le ngai whai pule ngoi. Ani kere ki whai vai. E mi milo a whape whai lo e a saia. Oi, ma lesi ngoi le. Ngoi makai da lau ka mana. Ala mela al matua soli tu la fono le anga al mela. Al tu la fono le na. Lai fa malu sia mai. Ta fe. Lo inga le lo pete wo loka le pe a fai e se le ainga. Na tu te avse tan. Ile fa nga se. Ma le fa soli tu la fono o le swafa to le fo. Ai fi kere kama ki ka. Inga uia ngisi mea au ki nga ui I mea sina le atunu. I wha leiso matai, pe ano watu fo le tu o lalo ma. E o fofo I o tau a inga sori. O le whaia e aise, wha te tau le nā mea. Ai, I le malanga mai marasi mai o le fionga le li whai pule. Ia, te watu ai aso atuai fo I vai malu. I le ngasengas. Ia e tingana ngasengas. Ase I file mua ia le ngutu o le whawhine. O le whaipule o lona I tu malo. O le ngasengas. E o fo I le whaipule o le sivanga o lona I tu malo. Ia muli pola ana rosa. So le o upu e whai ia I le whawhine lea. Wa le fia ma whaafetai. O le alava o lo iai. Le sao tina mata mai tai. Let alone, she is a member of parliament of her constitution and also a current minister of women affairs and social development. Ala nao le sida mai le tunu. Au te tala no atu. Ma avatu ai le fautuanga. Te ofofo ia te utou ia. O lo o murmuritai ai. O utou sila ia I tangata la tau te a I tui le malo.
tangata whai longa o tangata fo i o te masani le lei ma le lei lo mātou sotanga. Ae wa au mai le polokalame le e whaatala noa e tangata e le ai ni whai ai mani mawhawhau. Ala vea whanrata atai. O tō se sila le mea whai e le atua i la wali ia. Amata mea tu le pamana. Wa au mai e le atua. E mai e tū whafsa ngai matangata nei. E tau o meo idiots. O meo fools. Wa au mai e whao ngā e tangata o meo vale e au ngā. Ma wha matala ia. O tō se sile. A upu mai e tala no ia ia lea wali i whai mawhauwhaunga ia i leo ngāri i lea. O upu fo i nā e tau te talai. E le ai se mawhauwhaunga fau o iai. Po se mawhauwhaunga. O mea ia pepese mai ei nei leo o fia tausanga o pepese ai e o atua e nisi tausanga o pepese ai ia. Se longa e sui le tōna a tui ni mongi ai uma la tōna nai whataranoa ia sui mai fo. Ai o le mea la vaitas. Loutou au langolanga. O e whai ei se whautuanga. Ai ei le whasinsilanga tā ua lea. Whātulou o tuai i pa ia maununga. O tapa au a inga, whale o polu, ma le mamalu o le itu malo o le vaa o fonti. O le asfareile asau nei, ia, o le siva le nā, ma le whaafiafianga e wheloa i ele itu malo, i le lātou siva o le awhaia i le Tausala Club i Mangele. Sfuru tā la le ulfale, ia, lo iei le whaaboi moe o lo malanga mai i lo tau sui whaipule, le tau wha Honourable Mau, Siosi Puepoe mai. Ia mai matui fo i le hamalo whaaftai i le fo i whaipule, songa, ma e ai me le lik. I le ngata i lona i tu malo a o lana tautua i le kalesia. O leo le whaipule. Masina umaya lu whanga atoa le atu whanga loa i langa pizza. Na o tau whaafonga fo i le taimina o whaia i le campaign le whaipule lea. Sa o whai atu ai. So se taimi e malanga ini si e momoli le savali pe momoli fo i stangata e whaila na whaalawi loa. Ea po lana whaatosina fo i ona o le tofi lea e a ngai iai e tau vai na ia se eiai. I lona i tumalo. Po se so se bea na ta uo tele le awhi au. Ta uo tele tangata e o momoli le tō whā a sui whaipule nei. Ia, e muli whetalai ma saunoa ma tulei le whaipule, a ua no fale ia sātu ia maa i loto banganga o tangata pālota o le nuu male kalesia ma sotanga ua ta oto i nāle whatu. Sa ua vātua le whataita inga ia mau, whatasi ei malesi uso fo i o le woma mai ia tea. Le fionga tole a foa. Neli fo mai. Dr. Leausa Naseri. Tingale le te leo whailonga, ma maulunga whailonga o Leausa. Tole fo Leausa. Dr. Naseri. Malona lawi loa. Ta avea fo ma CEO o le wharimai. Whaila na private practice. Ai le i mawhai o na whaatutu no whalom whai ngosi osi ia mau. Dr. Pizza. O ulea lau whali. O ulea u te aule momori le sa wali ma le tō whā a Dr. Pizza. Mela na whai. O upu e momori ai.
ai whai e le whai unga tangata. O la au tau sila la au lau whali. Ai o le a momori tangata ia i lai tū malo. O le a vava ai i ai. Le real doctor. I le pizza doctor. Ma doctor pizza. Ia. E wala le le no foi atu. Le tā ua tele. The way to deliver the message. Ma tua whaalea ngā umalawa e Dr. Pizza, whaai longa o le whionga tole fua, Dr. Naseri, le ausa. Ioi, takte, skamo take Naseri. Ngalo umai ma fōwhaunga o tangata. Oi, e sa ole li fō ma i le whailana clinic, ma whailanga practice. Tasi al tangata i loa mai o Dr. Pizza. O Dr. Pizza, Georgie's Pizza, Dr. Cover, Cover Rental. Come the next election. E whawhita hauli o le atula i mai. O le afsanga i male whatuatua i le atua Samoa o tasi. Mai sa utale noa tu fo i le sunga la ulima na tō te tai whapea fo i le tō wha oloma. O le whawhita hauli i le atula i mai. Tō tele i la tō mai le HRPP o le AOS. Ma o atu sa ili ni awanoa e tāmo mo e ai ma tau vai lalo o le fua a le whaatua i le atua Samoa o tasi. Tele fo istanga te fau o le ao mai e sa ili awanoa e tau vā i le fua a le whaatua i le atua Samoa o tasi. O le whaalawe lave ua tupu le lava ni awanoa le whaatua i le atua Samoa o tasi. E talia i na umai lau vaenga le. Au foi atu. O nisi mai le HRPP, le fio mai o le ua mautinoa, o leva na fio ese, au a lava ne italia ina sesi. There is no space there for any other extra members of parliament, and watch this space, because internal frictions is one of the worst nightmares to any political parties. Internal frictions. It will cause fractions. If you're my ilo, if you're ese mai mele HRPP, if you're ele whātua ele atua Samoa o tasi. Ta tonu mai, ele se whainga panota le la alu nei. Wa le tō te sila fia le lei o mo no tau atu, lei unga whono ua iai. Ele o toi mamau se te masalo po o le ono. Ile fitu po le valu vai aso e umalore kilisi masima le tausanga fau. Tongi lo malasolo o tui lepa. Po le ala vala le mea lai e vevesi mo iai. A leo mua o iloa ma u whaari atu ile atunu. Le mea o le a o iai. Ae mafua o no tau na iloa le atunu u le mea lea. Ina ia aua ne i toe muli pongi sa tangata. Yo. Wala tau i loa le leile mea o le atu plaulia. Ae o lo o fiufi pea wha manungasa. Ae to anga pea e ta ina se la ngona o tangata. Ono le ua whaatua mai i tupe e mau atu i tangata i whawhoto se sila fo i ai. Ele masani ai le chapipi o e sue ni tupe. Ele masani ai na whaini por kalame whapena. Paua leo le lato mau. E nofo i pētesa. Ma tātā le lato ukulele ma le lato kikala. Ma ingu lako koko Samoa. Ma pepese i upu o le pese lea. E tau tala ngā luenga. E tau tala la ngā luenga ma le nofo ina. E leo i tua. Fou le nā ma fou. Rallies. Fou le ma fou. O le whewa.
O leo i tu malo. O leo mai i New Zealand mo i Australia. Ai lo le lei, o le te tai mai e tangata. O le o toe mau so lava no e toe tau wā i le paloto le lua, afe lus fulot, wha longo lei. Some of you will be very disappointed and angry at the end of this. Tō tele o tau, o e lango ia. Yo lao o tau matua i whiita. Mau tau le maali lie. I leo atu le teime le nā, ai le tamo e tule e pa, le tamo e le mongi. Ai saunga le tali, whamai ia. O le o toe anga vaa e a vea mase sui tau vā, e tamo e le whainga pālota, ono o wha mao ni o le soli tu la fono. O le whai upsama, le whai meleanga nga i le wha msino. Wha leanga i unga le wha msino. Ia le nā. O lo tau whiita lo la, ia le tawai kua pe ngai po le ama le a lea la ue loa tune e sa ola sa ve. E sa ola le manguari ia la kamara sa venga lele ba. Ia. Samoa tau walunga mea uma. O le aso luas fuma le tolu o le masina o te sema lua aso au le whaia le kilisimas. Aso luas fuma le tolu o le tāle tu lai whā o pa o le tātou whā ili. Ua tātou o ile tau walunga o ngā ruenga ma mea uma. Whawhiroa i le kirisimasi ma le tausanga fau. Le siva tele a le whono fau tua ma malu o Samoa. A whaia le nā. I le aso luas fuma le tolu. Ia, o le masina o te sema. Ia, i nā i le maonta o Samoa. Wa aisau ticket. Le la tuatu le avanoa. O i le telefoni i le fionga i le te fono. Ina ia mwhai ona e anga i ai. Wala au i lana telefoni. Ia e mawai ia lau ticket. Iai, watulu numera le ataua o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. E tasi ale ticket. E wha pia. Say for instance, one ticket is like that. E se fulu tangata e o mai le ticket. Na, tasi le ticket, e tasi le afe lua se lau. Ono winga e te alu su e mai tangata e to se fulu alo tau a inga, malo tau whala papatonga o a wo. Mala aula le telefoni na se i maua leile telefoni ale. Se i toi wa ai tasi a po whimo o ngimo i le ngumela le. Ale fionga i le teitei fono. Lea, ona leia la ia lea. Te wala au iai i so se teimi. Lea. Ole o lua tasi. Fitu o fitu iwa lua. O lua tasi. Fitu o fitu iwa lua. Ia, wa uma tuai male. Pale unanga male tautua, ai manatua. Le atu whangaloa. Le va o fonti, lau tau siva. Ma lau tau whaipule. O le ala mafuta mai. E la maki aku ma lau whaipule le pona. O i tasi le mea. Le anga o le po tonu fo le nā. O lo tātou iai i le maunta Samoa. Ia o isi o le siva. A fo lea le va o fonti le tausala. Le a iai fo i nāma le fionga le li whaipule ia mau. Ia, si osi poe mai. Ia o isi o tātou o le anga tātou i ngā tai. I le maunta Samoa. A wafo le tātou su ngā tupe masani i tausanga taitasi. Lea o lo whatino ele 4 CJ S84. St. Joseph College Year 84. Mō nai o tātou Monike. Ia whapea fo'i ia nai o tātou mātua. O lo o iai i le mapu i whangalele. Ia o le talatu le nā ma le anganga wha lalo ma le anganga wha aftai. Al sia sa maua sau aka ma kua kenge lau mangawa i lau aka o le anganga o tātou suanga o le vatele. Ina ia maua le fifia. Ai ia tā ua fo le sa vali ua momori atu. Ina ia lapata ia ai o tātou tangata. Maua ai fo i ma le saunga le mu. Au ne ngalo lau vai o le ola. Anga i o le numera sfulu, Maletolu, Lappington Road.
I nā I o tara o iai ia le fionga I le saoli ia tuala tau pa u tino ia fa pe foi fal tu ia peka ma le ai ngali. Sfuma tolu Lappington Road. Anga I fo o I le numera lua sfuma lua Templeton Place I Glendon I Manurewa lo o iai I nā ia le tua fine a nive malia fa pe foi ia le tamaitai o Mareta Sawanga. Le Tasi Market, le o ngā tonunga le mu o le tātou taulanga whatau I Mangere Town Centre. Ia ai tāu walunga lo o I le tātou whale o loa numero whālena. I le Grand Market, le uso I a Wahid, ia male awhinga luanga I Triangle Road, Massey, I West Auckland, ia po auki lani fo I sifo. Le atou sa vele nei, ia male uso po I ala auli, Isaac Paunga, ia manuia tele nei fiafi ia mamalo longa ia maise ia saunga le mui lungo le ala tele fa mangalo se leo pese lo fatu ai mo e fa soifo ia ma ia manuia felai tai au